Okay, right. Uh, can somebody confirm me whether you are now getting a different screen? Essay writing task 2. This is the subject in this document now. Can somebody confirm me, please? Yes, we can. Okay, thank you. Yes, sir. Right. මේ ක්ලාස් එකේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් සෙෂන් එක වේලාසන තිබුණා. ඒකේ වීඩියෝ එක මම ගෲප් එකට ෂෙයා කරලා තියෙන WhatsApp ගෲප් එකට. ඒක ඔයාලා පස්සේ බලන්න. ඒ කියන්නේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකට සහභාගී වෙච්ච නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඉතින් අපි straight away now I'm going to start the essay writing that is the writing task 2, right? IELTS writing. It has two tasks, right? Whether it is general or academic, in both the formats, you have two tasks. One is task 1, that is a letter for general students. That's a letter. For academic students, that's a kind of analysis type of question. That means they are giving you a graph or something like that. You have to analyze it and write a small report. So that is for academic student, task 1. Right? Task 1 for academic students, that's a graph kind of thing. Then task 2 is common. Task 2 is whether you are doing general or academic. Task 2 is an essay writing. It is an essay. So this is the subject today I'm starting. So whether you are doing academic or general, this is common for all of you. Right? Right. Task 2 එක තමයි main component එක. මොකද අපි ගත්තොත් 1 hour essay writing තියෙන 1 hour. Sorry, writing තියෙන 1 hour exam එකක්නේ. ඒ exam එකෙන් 40 minutes allocate කරලා තියෙන්නේ essay එකට. 20 minutes තමයි task 1 එකට allocate කරලා තියෙන්නේ. ඒකට තේරෙනවා task 2 තමයි මෙතන වැඩිපුර ලකුණු task 1 වගේ දෙගුණයක් ලකුණු හම්බෙන එක. Right? Okay. Study all possible types for task 2. Right? I'm going to show you those types. So all what we have to do now is to study all possible types in IELTS essay writing. එතකොට essay writing වල එන types ඔක්කොම අපි study කරන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්. right? අපි types මොනවද කියලා පැහැදිලි කරන්න. අද එක type එකක් තමයි කරන්නේ. අද මම බලාපොරොත්තු වෙන අද සම්පූර්ණයෙන්ම essay writing format එක ඔයාලට උගන්වන්න. Right. You will be given only one question and do not have any choices, right? See, now api පොඩි කාලේ ඉස්කෝලේ essays ලියද්දී අපිට දෙනවා ප්‍රශ්න තුනක් දීලා අපිට කැමති එකක් තෝරන් කරන්න කියලා. මේ IELTS වල එහෙම නැහැ. IELTS වල එකම question එකයි දෙන්නේ. You must do that question. So you don't have any choice. Okay? So it's just a one question. Know the acceptable format for the essay. essay එක ලියන format එකක් තියෙනවා. right? ඔයාට හිතන විදිහට ඔහේ ලියාගෙන යන්න බෑ. මොකද අපි essays මීට ඉස්සලා ලියලා ඇති. නමුත් IELTS වලට acceptable format එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකමයි format එක කියලා එයාලා කොහෙවත් කියලා නෑ. නමුත් අපි දන්නවා practice එකෙන් දන්නවා මේ වගේ format එකක් තමයි එයාලා accept කරන්න කියලා. right? ඉතින් මම the format that I'm using is from IELTS list. list කියන්නේ ලෝකේ ඉන්න number 1 IELTS සම්බන්ධ resource එකක් තමයි list කියන්නේ. list කියන්නේ British professor කෙනෙක්. IELTS සම්බන්ධයෙන්ම යා ඔක්කොම materials issue කරලා තියෙන්නේ. YouTube එකෙත් තියෙනවා. යාගේ වෙන website එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් list ගේ format එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. This is the most acceptable format, but please note that this is not the one and only format. Okay, there can be any other formats which are also acceptable, but this is, I'm sure 400% this is one of the highly acceptable format. right? මම උගන්වන එක විතරක් නෙමෙයි තව අයගේ වෙන formats තියෙනවා. නමුත් මේක 100%ක්ම හරි format එකක්. කිසි දෙයක් බය නැතුව you can take this format for your essay writing in IELTS. right? ඊළඟට ඔයා දැනගන්න ඕන IELTS වලදී
essay එක ලියන්න කියන්නේ minimum 250 words. Minimum 250 words. Right? ඉස්සර නීතියක් තිබුණා 250 වලට වඩා අඩු වුණොත් බෑන්ඩ් එක 5.5 වලට වඩා වැඩිපුර දෙන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් ඒ රූල් එක දැන් නැහැ. ඒ වුණත් you should not write less than 250. Definitely you will be penalized. ඔයා 250 වලට අඩු වෙන ලිව්වොත් ඔයාගේ ලකුණු අඩු වෙනවා අනිවාර්යයෙන්. ඒක නිසා minimum 250 you must write. Maximum, they have not mentioned maximum, but I can tell you the maximum should be 350, right? So your essay should be in the range of 250 words to 350, right? This is the most acceptable. අපි කියන්න 300 තමයි හොඳම කියලා, right? හැබැයි 250 300 අතර ප්‍රශ්නයක් නැහැ, right? ඒ වගේම අපි writing වලදී formal writing, essay කියන්නේ formal writing නා informal මුකුත් නෑ මේකේ, right? Okay. හැබැයි ඔයා දන්නවා ඇති IELTS general කරන අයට letter එක informal ලියන්න පුළුවන්. කියන්නේ letters වල informal ඒවත් එනවා. නමුත් මෙතනදී essay එක essay is always formal, right? No informal, right? Okay. අපි ගත්තාම දැන් දැන් මම මේ කතා කරන්නේ essay එකේ format එක, right? format එකේ මුලින්ම introduction paragraph, right? අපි format අපි පොඩි කාලේ essay ලියද්දි එහෙම තමයි ලිව්වේ ඇත්තටම introduction paragraph. In the introduction paragraph there are 3 elements, right? මගේ format එකේ elements තුනක් තියෙනවා introduction paragraph එකේ. First one is briefly define the subject, right? ඒ කියන්නේ දැන් අපි මොකක් හරි essay එකක් හම්බුනාම there is a core concept in that essay. essay එකේ මොකක් හරි concept එකක් තියෙනවනේ. අන්නේ concept එක briefly define කරන්න. define කරනවා කියන්නේ මේ 100ක් scientific definition එකක් දෙනවා කියන එක නෙමෙයි. නමුත් අපි ඒක ගැන පොඩි අදහසක් කියන්න ඕනේ. Say for example, if you get a question about let's say COVID pandemic. Okay, how people behave in COVID pandemic, something like that. එතකොට මෙතන core concept එක COVID pandemic. එතකොට COVID pandemic එක ගැන යම් කිසි වාක්‍යයක් ඔය අනිවාර්යෙන් ලියන්න ඕනේ. So the first sentence is defining the subject. It's a simple definition, okay, briefly, okay. Then the second sentence in your introduction paragraph is paraphrasing the question, right? paraphrasing ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක ඔයාලට බලන්න මම රෙකමන්ඩ් කරනවා. මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් එවන්නම්. බලපු අයත් ඇති, බලපු නැති අයට මම එවන්නම්. paraphrasing කියන්නේ IELTS වල තියෙන ප්‍රධානම ටෙක්නික් එකක්. It's one of the vital techniques in IELTS, right? paraphrasing කියලා කියන්නේ යම්කිසි අදහසක් අපේ වචන වලින් වෙන විදියකට වෙන වචන වලින් අපේ වචන වලින් කියන හැබැයි අදහස් සමාන වෙන්න ඕනේ, right? තව කෙනෙකුගේ හරි තව අදහසක් අපි නැවත කියනවා හරි ලියනවා හරි අපේ වචන වලින්. හැබැයි අපි කියන අර ඔරිජිනල් අදහසට වඩා විකෘති වෙච්ච අදහසක් නෙමෙයි. ඒ අදහසම වෙන්න ඕනේ, right? But I mean there are a lot of techniques for that, right? I have done a very good video for that. I will share it with you, right? එතකොට paraphrase කරනවා කියන්නේ වචන එහාට මෙහාට දාන්න පුළුවන්. නැත්තම් වචන වලට සමාන වචන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වචන වල tenses මාරු කරන්න, ඒ කියන්නේ වාක්‍ය වල tenses මාරු කරන්න පුළුවන්. ඔය වගේ ටෙක්නික්ස් ගොඩක් තියෙනවා. කොහොම හරි කමන්න අදහසට හානියක් නොකර අපි question එකේ තියෙන එකම ආයෙ ලියනවා. ඔයාලට මතක නම් පොඩි කාලෙත් අපි essays ලියද්දි English especially මේ English subject එක ලියද්දි අපිට English හොඳට බැරි කාලේ අපි කරන්නේ question එකේ තියෙනව එහාට මෙහාට කරකවලා ආයෙ ලියනවා. නේද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? එතකොට අපිට ලකුණු කීයක් හරි හම්බ වෙනවා. මොකද අපි මුකුත්ම දන්නේ නැති උනත් question එකේ වචන එහාට මෙහාට අරන් ලියලා ලකුණු ගත්ත කාලයක් තිබුණා. මේ paraphrasing කියන්නේ ඒක නෙමෙයි, but you are rewriting your question in a meaningful way, right? අදහසට හානියක් නොකර ලියන්න ඕනේ question එක. එතකොට second sentence is paraphrasing the question. Then the last sentence is say how the essay looks like. ඔයාගේ essay එක මොකක්ද? මේ essay එකේ මොනවාද තියෙන්නේ කියලා ඔයා කියන්න ඕන වාක්‍යයකින්. This essay is about කියලා වාක්‍යකින් කියන්න ඕන මේ essay එක කුමක් සම්බන්ධයෙන්ද කියන අදහස. Right? So your introduction has 3 elements.
Okay, today I'm going to do an example with you know that time I will show you how to use this. So keep in mind your essay has one paragraph, that is introduction paragraph, that is the first paragraph. In that paragraph you are writing three sentences. One is to briefly define the subject. Second one is to paraphrase the question. Third one is to say how the essay looks like, say how what the essay is, right? So this is your introduction, right? මේක හොඳට ඔලුවට ගන්න. මොකද මේ format එක නැතුව මොකුත්ම කරන්න බෑ. Format එක තමයි ගොඩක් important, right? Then the second paragraph, that is opinion paragraph. Second paragraph is opinion paragraph. ඒ කියන්නේ මේකේ අදහසක් අහලා තියෙන්න පුළුවන්. ඔයා මොකද හිතන්නේ? What do you think? What's your opinion? Do you agree? Do you disagree? ඒ වගේ ඔයාගෙන් question එකක් අහලා තියෙනවා essay question එකේ. එහෙම අහලා තිබ්බොත් ඔයා මේ opinion paragraph එක ලියන්න ඕනේ. You have to tell what's your opinion is. What's your opinion? Right? That is called opinion paragraph. So second paragraph is opinion paragraph. But sometimes it is not required, because why? Some question doesn't involve an opinion. Some questions do not involve an opinion, so that you don't need to write any opinion. Opinion එකක් අදාළත්වයක් නැති question එකක් නම් opinion එකක් ලියන්න ඕනේ නෑනේ. අහලා නැති ඒවා ලියන්න ඕනේ නෑනේ. එහෙමනම් එතකොට opinion එක අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් most of the questions come with an opinion type, right? Opinion එකක් අහන වේවතාව වැඩිපුරම තියෙනවා. ඒ වගේම තව point එකක් මම මෙතන කියනවා, you can bring this to P1. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට සමහර අය ලියනවා මේ opinion එක introduction එක ඇතුළෙම. එතකොට එයාලා මොකද කරන්නේ? එයාලා opinion එක වෙනම ලියන්න යන්නේ නැහැ. එයා මොකද කරන්නේ? මේ opinion එක ගන්නවා මෙන්න මෙතනට. කොතනටද ගන්නෙ? අර introduction එකේ දෙවෙනි sentence එක ලිව්වට පස්සේ අන්තිම sentence එකට ඉස්සෙල්ලා opinion එක කියනවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි sentence එක කියනවා, right? ඒකත් එක ක්‍රමයක්. Right? Especially whenever your introduction is small. Introduction එක ගොඩක් දිග නැත්තම් ඔයාලා opinion එකක් වෙනම ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. opinion එකත් ඒකටම club කරනවා introduction එකට. එහෙම නැත්තම් ඔයාගේ opinion එක හරියම පොඩි නා. opinion එක පොඩි එක simple වාක්‍යයක් නම් තියෙන opinion එක ඒක වෙනම paragraph එකක් විතර ලියද්දි කැතයිනේ ඇත්තටම. Then you can take that opinion sentence to your introduction, right? Right. So the paragraph 2 is opinion. If your opinion is a quite good paragraph, you can write it separately, right? Then the third paragraph is body paragraph 1, right? Points not to support. With an example, 2 points are adequate. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? මම කෙටියෙන් ලියලා තියෙන්නේ. Body paragraph 1 එකේ අපි අදහස් දැන් හැමතිස්සම මේ questions වල තියෙන twofold කියන්නේ දෙපැත්තක් තියෙනවා, right? මේ හැම question එකකම කාරණා දෙකක් තියෙනවා. It can be advantages and disadvantages. It can be problem and solution. It can be positive side and negative side. It can be like that. Any question has two different fold, right? දෙපැත්තක් තියෙනවා. එතකොට අපි මේ දෙපැත්ත තමයි පාවිච්චි කරන්නේ body paragraph දෙකක් ලියන්න. එතකොට body paragraph 1 එකේ එක side එකක් ලියනවා. body paragraph 2 එකේ other side එක ලියනවා. එතකොට අපි ගොඩාක් වෙලාවට අපි ගොඩක් හොඳයි මේ ක්‍රමයට ලියුවොත් ඒ මොකද්ද? දැන් මගේ අදහසක් තියෙනවා. මම මේ දැන් අදහස් දෙකක් තියෙනවානේ. ඒ අදහස් දෙකෙන් which one that you mostly support? There are two ideas. It can be benefits and drawbacks. You are more with benefits, then better you write drawbacks first. You are more with advantages, then better you write disadvantages in the first paragraph. You take whatever the side you are supporting,
to the last body paragraph. Body paragraph දෙකක් නම් ලියන්නේ දෙකේ අන්තිමයකට ගන්න ඔයා වැඩිපුර කැමති අදහස. හැබැයි අදහස් දෙකම කතා කරන්න ඕනේ. එතකොට body paragraph 1 එකේ points not to support කියලා මම කිව්වේ ඒ අදහස. ඒ කියන්නේ ඔයා වැඩිපුර support කරන්නේ නැති එක මුලට ගන්නවා. ඒකේ ලියනවා ඒකේ ලියද්දී දැන් මෙහෙමයි. essays ලියද්දී සමහර අයට අමාරුන්නේ හේතුව තමයි they are trying to show their knowledge. They are trying to show their knowledge, but knowledge is not much important for examiners. Examiners, what they evaluate is your language. Therefore, don't write too many points. Right? Write me, okay, maximum 2 points are enough. For one side, you write 2 points. එක side එකකට support කරන්න අදහස් දෙකක් ලියන්න. Example එකකුත් ලියන්න. Write one example, write 2 points. That is enough. Because you know you don't have number of, I mean, you have to write only 250 words. I mean, minimum 250, maximum 350, right? There is no maximum threshold. This is my suggestion. Don't I mean the maximum 350 කියලා කොහෙවත් කියලා නෑ. මමයි කියන්නේ 350ක් ඊට වැඩි ලියුව මොකද නේ? ඔයාට කෙටියෙන් යමක් කියා ගන්න දන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා. අනිත් එක ඔයාගේ දින ටයිම් එකේ ඔයාට මේ වචන 500 ලියන්න බෑනේ කොහොමද? එතකොට ඔයා ඒ ලියද්දී points වැඩි ලියන්න එපා. points දෙකක් ලියන්න. ඒ points දෙකට example එකක්වත් දෙන්න අඩුතරම. දෙකක් දුන්නොත් හොඳයි, එකක් දුන්නත් ඇති. Right? So that is the first body paragraph. In the body paragraph, you are explaining the idea, one side of the idea with 2 points and with one example. Then body paragraph 2. Body paragraph 2 එකේ මොකද කරන්නේ? You are explaining the second idea with 2 points with 1 or 2 examples. Right? No need to write more than 2 points per side. So that is body paragraph 2. Right? Then the last one is conclusion. Conclusion. Conclusion එක කියන්නේ ඔයාගේ මෙච්චර ලියපු රචනාවේ summary. Summary. Conclusion, a summary of above paras and if applicable the final opinion. Opinion එකක් තියෙන question එකක් නම් ඔයාගේ final concluding opinion එකක් කියන්න ඕනේ. Right? මේක final මේක සාරාංශ කරලා ඒකේ අවසාන අදහස strongly කියන්න ඕනේ නේද? එතකොට conclusion කියන්නේ summary of above paras with and if applicable final opinion. Right? ඉතින් මේක ගත්තාම ගොඩක් introduction එකට ගොඩක් සමානයි මේ conclusion එක. නමුත් එතනදී අපි introduction එකම මෙතන ලියලා හරියන්නේ නැහැ. ඒක අපි වෙන විදිහකට ලියන්න ඕන සහ opinion එක පැහැදිලිවම කියන්න ඕන. Right? Right. My recommendation is minimum, right. සමහර අය මේ paragraph එකේ නේම නෙමෙයි කරන්නේ. එයාලා මොකද්ද කරන්නේ? දැන් මම කියන්නේ දැන් body paragraph එකේ body paragraph 1 වලදී points දෙකක් ලියන්න කියලා. එයාලා කරන්නේ body paragraph 1 එකත් paragraph දෙකකට ලියනවා. points දෙකට දෙකක් ලියනවා. body paragraphs 2 එකට මම කියන්නේ points දෙකක් ලියන්න කියලා. එයාලා කරන්නේ body paragraphs 2 එකේ තියෙන points දෙකට paragraph දෙකක් ලියනවා. දැන් එහෙම වුණොත් paragraphs ඔක්කොම කීයක් කියලාද? 7ක් කියනවා. 7 paragraph. එහෙම ලිව්වත් ඒක වැරදි නෑ. right? එහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. නමුත් මම කියන්නේ මෙහෙම ලියන එක හොඳයි. paragraph ලියුණාමත් කැතයි. right? හැබැයි paragraph 4ට වඩා අඩුවෙන් ලියන්න එපා කවදාවත්. minimum there must be 4 paragraphs. Maximum 7 is okay. So this is why I have written it here. My recommendation minimum 4 paragraphs and maximum 7. Right? Right. ඊළඟට evaluation criteria. Evaluation criteria එකට මම දැන් යන්නම්. අපි ඒක බලලා ඉමු. Evaluation criteria එක. Right? මේ essay එකට ඔයාලට කොහොමද ලකුණු හම්බෙන්නේ? Evaluation criteria is how they are giving you the marks. You should know that, no? Then only you can score. If you know how they are giving you marks, then only you can focus those areas. So you must know all the 4 areas that they are evaluating you, right? I mean, you mean your essay, right? These are the 4 criteria that they are using. First one, task response. Task response. Fully address all parts of the task, right? Task response කියලා කියන්නේ ඔයා
මේ question එකේ තියෙන හැම part එකක්ම cover කරලා තියෙනවා. ඒ හැම part එකක්ම address කරලා තියෙනවා. Right? Present a fully developed position in answer to the question with relevant, fully extended and well supported idea. මේ කොටස සමහර කට්ටිය හරියට කරගන්නේ. හරියට මේක ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් අපිට නිතර වර්ධින එකක් තමයි task response එක. Task response එක හරියට කරන්න නම් question එක you must analyze the question very well. question එකේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා හරියට analyze කරලා අදහස ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ හැම question එකේ තියෙන හැම point එකකටම address වෙන විදිහට answer එක ලියන්න ඕන. එතකොට තමයි ඔයාලට task response එකට ලකුණු හම්බෙන්නේ. Right? Task response is one of the most important thing. Right? Because this is where you organize your answer. මෙතනදී තමයි ඔයා මේ answer එක හරියට ලියනවද නැද්ද කියලා තීරණය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා මෙතනදී task response එක වරද්දගත්තොත් අර කොහෙද යන්නේ මල්ලේ පොල් වෙනවා. right? කොහෙද යන්නේ මල්ලේ පොල් වෙනවා task response එක වරද්දගත්තොත්. ඒ කියන්නේ අහන දෙයට නෙමෙයි ඔයා කතා කරලා තියෙන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය මේ දැන් මට මගේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ essays උත් වෙනවා. මම අර මගේ පොඩි group එකක් තියෙනවා. ඒ group එකේ මම අනිත් පැයේ essay writing නොමිලේ බලලා දෙනවා. right? ඒකද දැන් මට හම්බෙන essays ගත්තාම ගොඩක් කට්ටිය task response ගොඩක් කට්ටිය කියන්න බෑ. 150ක් විතර task response වැරදි. ඒ කියන්නේ task response එක කියන්නේ question එකේ අහලා තියෙන elements ඔක්කොම ඔයා cover කරලා නැහැ. cover කරලා තියෙනවා යම් කිසි කොටසක්. නමුත් අඩුතරමේ 60ක් විතර ලියලා 140ක් අතහැරිලා. එහෙම නැත්නම් ඔයා වැරදියට තේරුම් ගන්න වෙන අටමගලයක් තමයි ලියලා තියෙන්නේ. right? So task response is very important. In order to achieve task response, you must analyze the question. I will teach you how to analyze the question. Right? Okay. Coherence and cohesion. මෙතන තමයි මම උගන්වපු format එක වැදගත් වෙන්නේ. Coherence and cohesion වලදී බලන්නේ format එක. Whether you have used a suitable format for your essay. And also whether you have done the paragraph in logical. ඔයා paragraphs logically කඩලා තියෙනවද? ඔයා මේ question එකට ගැලපෙන format එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙන එක තමයි coherence and cohesion කියන්නේ. Suitable and logical format for this essay skillfully manages the paragraph. ඔයාලා paragraphing කියන එක පොඩි කාලේ නම් අපි paragraphing කරන්නේ lines 10ක් විතර ආවට පස්සේ එතනින් එහාට ආයෙත් paragraph එක වෙන් කරලා line එකක් අතරලා ආයෙ ලියනවා. කොහොම තමයි මම නම් පොඩි කාලේ ලියුවේ paragraphing හරි දන්නේ නැති කාලේ. නමුත් paragraphing කියන්නේ එතන in one paragraph you should have one focus idea. Another paragraph you should have a different idea. If you have same idea in two paragraphs, that means you have not done paragraphing in a logical way. Also, if you have more than one ideas in one paragraph, there also you have not done paragraphing well. එක paragraph එකක තියෙන්නේ එක focus idea එක. නේද? එහෙම තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එක line එක පැත්තකට යන එක අදහසක්. අපිට benefits නම් benefits විතරයි ඒක තියෙන්න ඕනේ. ඒකේ benefits උත් ලියලා drawbacks උත් ලියුවොත් අවුල්. advantages උත් ලියලා disadvantages උත් එකම paragraph එකක ලියුවොත් අවුල්. advantages විතරයි advantages paragraph එකේ තියෙන්න ඕනේ. disadvantages තියෙන්න ඕනේ වෙනම paragraph එකක. right? So that is coherence. That means your format. Basically your format. මෙතන මම පැහැදිලිව සරලව කියනවා task response කියන්නේ කොහෙද යන්නේ මල්ලේ පොල් කතාව. ඒ කියන්නේ ඔයා අහපු දෙයකට උත්තර දුන්නේ කියන්නේ. Coherence and cohesion කියන්නේ format එක හරිද කියන්නේ. ඊට පස්සේදී next one is lexical resource. මේ lexical resource එකට හරියම වැදගත් වෙනවා. දැන් මම අද උදේම මුලින්ම කරපු පාඩම අපි අර ඉගෙන ගත්ත වාක්‍ය රටා වැදගත් වෙනවා සහ වචන. අතන lexical resource කියන්නේ වචන. වාක්‍ය රටාව නෙමෙයි වචන. ඒ අපි ඉගෙන ගත්ත coordinating and subordinating conjunctions වැදගත් වෙනවා මෙතනදී. මොකද ඒවා වචන නේද? Right. Lexical resource is the vocabulary. Right. Use wide range of vocabulary with very natural and sophisticated control of lexical feature. Rare minor errors occurs only as slips. Right. ඒ කියන්නේ මේ හරියටම කරන කෙනෙක් නම් එයා පාවිච්චි කරන්නේ sophisticated වචන. ඒ කියන්නේ writing වලදී පාවිච්චි ඔයා දැන් බලන්න ඔයා සාමාන්‍යයෙන් බලන්න දැන් අපි පත්තරයක ආටිකල් එක පාවිච්චි කරන වචන බලන්න. ඒවා එදිනදා කතා කරන වචන තියෙන 60ක් විතර 40ක් විතර තියෙන්නේ එදිනදා කතාවේදී භාවිතා නොකරන ඊට වැඩි ඇඩ්වාන්ස් වචන. ඉතින්
ඔයත් ඔයාගේ essay එකේදී advanced වචන පාවිච්චි කරොත් ලකුණු වැඩිපුර හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම you should not repeat same words. එකම වචන කීප සැරයක් ලියන්න හොඳ නැහැ. ඒ වචනේ මම ලියන්න ඕන නම් ඒකට සිනෝනියම් එකක් ලියන්න. ඒකට සමාන වෙන වචනේ. ඒ වගේම එකම අදහස් රිපීට් කරන්න හොඳ නැහැ. You should not repeat same ideas. ඒ වගේම එකම sentence patterns repeat කරන්නත් හොඳ නැහැ. ඒක මම ඊළඟකේදී කතා කරන්නේ grammatical range and accuracy එකේදී. So the lexical resource is your vocabularies, right? Should not repeat same words, right? Also you should use some advanced formal words. Never use informal words in IELTS writing. Speaking වලදී ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Then the grammatical range and accuracy. Grammatical range කියන්නේ තව එකක්, grammatical accuracy කියන්නේ තව එකක්. ඔය දෙකම මෙතනදී balance කරන්න ඕනේ. දෙකම හොඳට තියෙන්න ඕනේ. Grammatical accuracy means whether you have made any mistakes or not, right? එතකොට mistakes කරලාද නැද්ද කියන එක තමයි grammatical accuracy බලන්නේ. ඒ කියන්නේ whether the grammar that you used there are correct or not. grammar ඔයා පාවිච්චි කරපේ accurate ද නැද්ද කියන එක තමයි grammatical accuracy කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා පුළුවන් තරම් ඔයාගේ grammar වරද්දන්න හොඳ නැහැ. හැබැයි ඔයා grammar වරද්දන්නේ නැහැ. ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ හරිම simple present tense එකේ ඔක්කොම ලියනවා. ඔයා එක වරද්දක්වත් කරලා නැහැ. හැබැයි ඔයාට grammatical range එකට ලකුණු එතකොට වැඩිපුර හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාගේ range එක narrow range එකක්. එකම sentence patterns එක ඔක්කොම ලියලා තියෙනවා. range කියලා කියන්නේ you have used different types of sentence patterns. අන්න ඒක තමයි දැන් මම අද කිව්වේ complex pattern එක. මම මේකටත් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා different sentence patterns කියලා. sentence patterns 10ක්. sentence patterns 10ක්, paraphrasing techniques 8ක්. වීඩියෝ දෙකක් කරලා තියෙනවා. මම මේ දෙක ඔයාලට share කරන්නම් බලපු නැති කට්ටියට බලන්න. right? sentence patterns IELTS වලින් පාවිච්චි කරනවා sentence patterns 10ක් එකේ මම උගන්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම vocabulary අපි paraphrasing techniques 8ක් උගන්ලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝස් දෙක මම ඔයාලට share කරන්න. හරිම important මේ IELTS writing වලට sentence patterns. right? ඔය එක sentence pattern එකක් තමයි අද මම උගන්වන්නේ. ඒ තමයි complex එකක් නෙමෙයි දෙකක්. compound pattern එකයි complex pattern එකයි. ඒවා පාවිච්චි කරලා patterns මම patterns ගැන දැන් අද සඳහන් කරනවා ඉස්සරහට. right? ඊට පස්සේ ඕක තමයි evaluation criteria. ඒතකොට ඔයාලට ලකුණු හම්බෙන්නේ criteria හතරට. right? task response එක, coherence and cohesion format එක, වචන වලට vocabulary, last one grammatical range and accuracy. right? දැන් මේ තියෙන මම කියපු sentence patterns. ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් sentence patterns writing වලදී මොනවාද? simple sentences, compound sentences, not only but also clause එක. not only but also ඔයා පාවිච්චි කරන්න දන්නේ නැත්නම් ඒක හොයලා බලන්න. ඔයා පාවිච්චි කරන්න දන්න මේ සාමාන්‍යයෙන් ඕන කෙනෙක් දන්න not only but also පාවිච්චි කරන්න ඕන. මේක මම ඔයා කිව්වා වගේ අර මම ඔයාලට කිව්වේ මම මේකට වීඩියෝ එකක් කරලා දෙනවා. මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. right? not only but also pattern එක. ඊළඟට conditional pattern, conditional clauses. ඒ කියන්නේ if, unless කියන එකයි if කියන එකයි පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ writing වලදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක එක patterns මේ කියන්නේ. right? ඒ වගේම question pattern එක. question නම් ගොඩක් දාන්න බෑ. essay එකකට එක essay එකකට එක question එකක් දාන්න පුළුවන්. you can include one question within your essay. I will show you this one today in my example. I will show you. Then the passive voice sentences. අපි වැඩිපුර පාවිච්චි කරන active voice sentence නේ. අපි active voice passive voice කියන්නේ ඇත්තටම නිකන් අර මේ passive voice අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕන අවස්ථා තියෙනවා. මම මේකටත් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. passive voice එකයි active voice එකයි ගොඩාක් ළමයි IELTS වල ඉන්න ළමයි ගොඩාක් වරද්ද ගන්නවා passive voice එක active voice එක. ඒ කියන්නේ යාලා දන්නේ නැහැ මෙතනට active දෙන්නේ passive දෙක. right? මට හම්බෙන essays වල මට බලන්න වෙන essays වල අනිවාර්යෙන් එකක් හරි active passive මාරු වෙලා තියෙනවා. right? එතකොට ඒ සම්බන්ධව මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකත් මම දෙන්නම්. active passive. එතනදී active voice කියලා කියන්නේ subject එකේ ඉන්න කෙනා තමයි verb එකේ තියෙන ක්‍රියාව කරන්නේ. passive voice කියලා කියන්නේ subject එකේ ඉන්න කෙනා නෙමෙයි වෙන කෙනෙක් නැත්නම් වෙන බාහිර කෙනෙක් තමයි verb එකේ තියෙන ක්‍රියාව කරන්නේ. එතකොට passive voice. right? එතකොට we normally use active voice sentences in writing, in essay writing, but at least you should use some passive voice sentence just to, to show your grammatical knowledge.
Sometimes, you know, some sentence you must write passive voice. Samahara vakya passive voice වලින් විතරයි ලියන්න පුළුවන්. Like, say for example, if you don't want to mention the person who is doing that, or if you don't know the person who is doing that, you have to write that in the passive voice, right? Right. ඊළඟට complex sentence. අද දැන් පටන් ගද්දි මම කියලා දුන්නේ ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ complex sentence. While, although, even though, nevertheless, ඒ වගේ complex sentence. මේවා පාවිච්චි කරන්න මේක හරියම important. මේවා පාවිච්චි කරොත් ඔයාගේ ලකුණු වැඩි වෙනවා. right? ඉතින් මේවා පාවිච්චි කරන හැටි ඉගෙන ගන්න, පාවිච්චි කරන්න වගේ essays වලදී අනිවාර්යෙන් හොඳයි. Next one is PPF format. PPF format කියන්නේ present, past, present, future කියන අදහස. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ essay එකේ සාමාන්‍යයෙන් we are normally writing essays in present tense. essays ලියන්නේ present tense එකේ තමයි ලියන්නේ. ඒ කියන්නේ essays ලියන්නේ ඔක්කොම present tense කියන නෙමෙයි අදහස. මම කියන්නේ essays වැඩිපුරම ලියවෙන්නේ present tense එකේ. ඔයා ඕන essay එකක් බලන්න present tense වල තමයි තියෙන්නේ. වැඩිපුරම වාක්‍ය. හැබැයි you should be creative to bring some sentences to your essay which are past tense, and also some of them are in future tense. එතකොට future tense එකයි past tense එකයි මේකට සම්බන්ධ කරගෙන වාක්‍ය එකක් දෙකක් ලියන්න ඕන. ඔයාගේ grammatical range එක පෙන්නන්න. present tense එකේ තමයි වැඩිපුර ලියවෙන්නේ. right? That is called PPF format. Follow that format. Next one, I have highlighted this one. This is because this is one of the most important things in IELTS essay. What is that? Perform a thorough analysis of assigned tasks and quickly prepare the answer mentally and make the sketch. ඔයාට දීලා තියෙන 40 minutes. 40 minutes වලින් විනාඩි 5ක්ම මේකට allocate කරන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ මොනවාටද? question එක හොඳට කියවලා, question එක analyze කරලා, question එකෙන් අහන්නේ මොනවද කියලා ඔයා ඒ question එක break down කරගෙන ඒ එක එක aspects වලට ඔයා ලියන්නේ මොනවද කියලා decide කරන්න. sketch එකක් හදාගන්න. අන්න ඒකට කියන්නේ planning. ඔයා ගයක් හදන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයා plan එකක් අඳිනවනේ. හොඳ planning අඳින architecture කෙනෙකුට කියලා. අන්න ඒකට සමානයි. මොකද ඔයා ගේ හැදෙන ඊට පස්සේ අර plan එකේ විදියට. ගේ plan එකේ තියෙන ඔක්කොම ඒ විදිහට තමයි ගේ හැදෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි ඔයාගේ essay එක ලියවෙන්නේ. ඔයාගේ sketch එක අනුව. sketching තමයි ගොඩක් important. මොකද sketching කරන්නේ නැතුව ලියන්න ගියොත් වෙන්නේ මොකද දන්නවද? ඔයා හිත ලියන්න ගියොත් එතනදී ප්‍රශ්න දෙකක් ඇති වෙනවා. එකක් තමයි ඔයාට you cannot write that within the given time period. ඔයාට ඒ දීලා තියෙන වෙලාව ඇතුළත ඒක ලියා ගන්න බැරුව වෙනවා. හිත ලියන්න කියන්නේ. අනිත් එක තමයි ඔයා හිත ලියපුවාම මගදී වරදිනවා. වැරදුනහට පස්සේ ඔයාට ඒක සම්පූර්ණයෙන් කපලා ආයෙ ලියන්න නැත්නම් මකලා ආයෙ ලියන්න වෙනවා. ඉතින් to avoid those problems, what you can do is to plan your essay. Read the essay, identify the aspects or the areas to cover, then you decide what to write for each aspect, then make a sketch, then based on the sketch start writing. right? එතකොට විනාඩි 5ක් use කරන්න මේකට. මොකද මේක මම highlight කරේ හරිම important task එකක්. මේවා කරන හැටි මම උගන්වනවා. right? okay, divide your time smartly. right? ඔයාට දෙන්නේ paper එක writing කියලා දෙන්නේ. writing paper එක දෙන්නේ. එතකොට ඒකේ තියෙන part 1 and part 2 දෙකම. ඔයාට time එක ඔයාට ඕන විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් they are advising you to use 20 minutes for task 1, 40 minutes for task 2. But that's up to you. You are the one to decide that. Right? You can even write task 2 first. Then you can go to task 1. No problem at all. You can utilize your time maybe 25 minutes for task 1, 35 minutes for task 2. That is also possible. මම මේ advice එක කියන්නේ academic අයට, general අයට කොහොමත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. විනාඩි 20 වැඩිත් එක්ක letter එක ලියන්න. එතකොට ඔයා general නම් කරන්නේ විනාඩි 20යි 40යි ගතට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. task 1 විනාඩි 20යි, task 2 විනාඩි 40යි. හැබැයි ඔයා academic නම් මම ඔයාට advice කරන්නේ academic task 1 එකට ටිකක් වෙලාව යනවා වැඩිපුර. ඒක නිසා it's okay that you can spend 25 minutes for your academic task 1, 35 minutes for the essay. Right? But this is just an idea only. You are the one to decide that one.
by practicing you will decide. ඔයා practice කරලා ඔයා තේරුම් ගන්න ඔයාට හොඳ proportion එක මොකක්ද? සමහර අය මුලින් IELTS essay එක ලියනවා දෙවෙනුව writing task 1 එකට යනවා. සමහර අය writing task 1 ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ essay එකට යනවා. සමහර අය task 1 එකට විනාඩි 20යි ගන්නේ 2 එකට 40ක් ගන්නවා. සමහර අය 25යි 35යි එකට යනවා. මම නම් recommend කරන්නේ academic අයට 25යි 35යි general අයට 20 and 40. This is my this is according to my practice. This is what is the best. But according to your practice, you have to decide what is best for you, right? Avoid repetition of ideas, phrases and words. Make a හරියම වැදගත්. ඉඩන් නඩුවක් වගේ එකම කතා කරලා වැඩක් නැහැ. අර මැක්කාගේ තියරි එක හරියන්නේ නැහැ, right? ඒ කියන්නේ එකම දේ දෙසරයක් කියන්න එපා. එකම දේ දෙසරයක් කියන්න එපා. අර introduction එකේ conclusion එකේ එකම දේ දෙසරයක් කියනවා. ඒක නෙමෙයි කියන්නේ. අදහස් ප්‍රකාශ කරද්දී එකම අදහස දෙසරයක් කියලා වැඩක් නැහැ. ඒ වගේම එකම sentence pattern එක දෙතුන් සැරයක් පාවිච්චි කරන්න එපා. patterns වෙනස් කරන්න. patterns ගොඩක් මම කියලා දුන්නානේ. patterns වෙනස් කරන්න. එකම words කීප සැරයක් පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒවට synonyms තියෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. paraphrasing techniques පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Right? 10. No contractions, no reductions, no informal language, no casual idioms. Right? මම කියවනේ මේක 100% formal. IELTS essay කියන්නේ 100% formal එක. ඒකේ contraction පාවිච්චි කරන්න එපා. contractions කියලා කියන්නේ දැන් I am කියන එක I'm කියලා ලියන්න එපා. He is කියන එක his කියලා ලියන්න එපා. Right? We have කියන එක we've කියලා ලියන්න එපා. ඒවට තමයි contraction කියන්නේ. contraction පාවිච්චි කරන්න එපා. full form පාවිච්චි කරන්න. abbreviation පාවිච්චි කරන්න එපා. හැමතිස්සෙම full forms පාවිච්චි කරන්න. IELTS writing වලදී. right? කතා කරද්දී ප්‍රශ්නයක් නෑ, right? ඒ වගේම reductions පාවිච්චි කරන්න එපා. reductions කියලා කියන්නේ මොනවාද? reduce කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් දැන් I do not know කියන්නේ full form එක. I don't know කියන්නේ contraction එක. I don't know කියන්නේ reduction එක. right? ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ casually කතා කරද්දී විතරයි. right? ඉතින් no reduction පාවිච්චි කරන්න බෑ IELTS writing වලදී. ඒ වගේම informal වචන දැන් but කියන එකත් පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා මම කියන්නේ. but කියන වචනයත් පාවිච්චි කරන්න එපා. but වේලුවට ඕන තරම් formal වචන තියෙනවා. right? එතකොට I think ඒවා informal. right? I think කියනද in my opinion, according to my perception. right? ඒ වගේ formal වචන පාවිච්චි කරන්න. casual idioms පාවිච්චි කරන්නත් එපා. idiomatic language idioms පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් formal idioms තියෙනවා කීප වැඩි නෑ. formal idioms අඩුවෙන් තියෙන idioms කියන ගොඩක් casual idioms පාවිච්චි නොකරන තරමට හොඳයි. right? Number 11, write precise relevant answers. Avoid writing long paragraphs and long sentences. ඒ වගේම point එකට ලියන්න. right? relevant answers ලියන්න. ඒ වගේම long paragraph කඩන්න නැතුව එක දිගටම එක paragraph එක දිගට ලියන්නත් එපා. ඒ වගේම වාක්‍ය දැන් අපිට පුළුවන් මෙහෙම compound sentence තියෙනවානේ. compound sentence වලදී අපිට and no ඒ වගේ දදා අපිට එක දිගට but දාලා එහෙම ලියන්න පුළුවන්. වාක්‍ය 4-5 එකට බැඳලා ලියන්න. එහෙම ලියන්න එපා. maximum වාක්‍ය දෙකයි එක ඒ කියන්නේ clauses දෙකයි එක වාක්‍යයක තියෙන තුන maximum. ඊට වැඩිය ලියන්න එපා. right? තුනක් කමක් නැහැ ඉතින්. නමුත් ඊට වැඩිය ගොඩාක් අපිට comma දදා conjunctions දදා දිග වාක්‍ය ලියන්න එපා. එතකොට grammar වරදිනවා. It's that avoid writing long paragraphs. Right? 12. Do not submit without thorough revision and proofreading. ඒ කියන්නේ ඔයා ලියපු එක හොඳට ආයෙ බලලා වැරදි තියෙනවා නම් ඒවා හදලා නැතුව පොඩි proofread එකක් කරන්න නැතුව submit කරන්න එපා. ඇතම submit කරන්න එපා කියන්නේ මේ paper base කරන කට්ටියට විතර එහෙම පුළුවන් වෙන්නේ. computer base කරන කට්ටිය time එක ආපම automatic submit වෙනවා. time එක ඉවරච්ච එක automatic submit වෙනවා. paper base එකකට වෙලාව ඉවර වෙද්දී යාලා කියන නවත්තන්න කියලා. නවත්තන්න කිව්වට පස්සේ ලියන්න බෑනේ කොහොමද? ඉතින් කොහොමද ඒක නිසා you have to keep 2 minutes
for proofreading. විනාඩි 2ක් 3ක් ඉතුරු කර ගන්න ඕන proofreading වලට. එතකොට අපි එහෙම ගත්තා දැන් 40 minutes ගත්තොත් අපි 40 minutes ගත්තොත් මෙහෙමනේ එන්නේ. 40 minutes වලින් මම කිව්වා 5 minutes for planning. 5 minutes for sketch. එතකොට මම කියනවා දැන් විනාඩි 3ක් විතර තියාගන්න කියලා ප්‍රූෆ් රීඩ් කරන්න. එතකොට 5යි 3යි 8යි 8යි 48ක් ගියාම 48ක් ගියාම 32යි. එතකොට අපිට ලියන්න තියෙන්නේ රයිටින් වලට ඉතුරු වෙන්නේ 30 minutes විතර තමයි. right? ඊට පස්සේ check in නැත්තම් ප්‍රූෆ් රීඩ් වලට ප්‍රූෆ් රීඩින් වලට අපි තියාගන්න ඕන විනාඩි 3ක් විතර. ඉතින් ඔහොම තමයි එසේ එක යන්න ඕන හොඳ විදිය. right? මෙතන විනාඩි ඔක්කොම 38යි මනන් තියෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මම කියන්නේ ඇකඩමික් වලදී විනාඩි 2ක් විතර වැඩිපුර ගත්තට කමන්නේ ඇකඩමික් රයිටින් ටාස්ක් 1 වලට. ඉතින් 30 minutes තමයි ලියන්නේ ඇත්තට. විනාඩි 5ක් ප්ලෑන් කරනවා, විනාඩි 30ක් ලියනවා. ඉතුරු විනාඩි 3 තමයි චෙක් කරන්නේ. right? චෙක් කරාට පස්සේ වැරදි තිබ්බොත් හදන්නත් තියෙන ඉඳ පොඩි විනාඩි 3ක් විතර වුණා. right? ඊළඟ මම ඔයාලට කතා කරා කිව්වා අපි කතා කරනවා කියලා මොනවාද එන වර්ග. What are the types of essays that we are going to get? One is opinion essays. Opinion essay. Right? ඒ කියන්නේ opinion එක කියන්නේ මොකද්ද? ඔයාගේ අදහසනේ. opinion අහන essays තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකක්ද අහන්නේ? Do you agree or disagree? එහෙම නැත්නම් partially agreed. මේකට සම්පූර්ණයෙන්ම එකඟද? කොටසක් එකඟද? එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන්ම මේකට against ද? එහෙම අහනවා. right? ඒක එක type එකක්. අනිත් type එක තමයි discussion essay. ඒ කියන්නේ ඕනම අදහසක දෙපැත්තක් තියෙනවනේ. ඒ අදහස වලට කියලා දෙපැත්තමත් කියලා වලට කියනවා discuss both view. මේ අදහසෙත් දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් අපි හිතමු going for එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු මේ වගේ එකක්. අපි හිතමු alright. Increase in taxes. Increase in income taxes in Sri Lanka has අපිට කියන්න පුළුවන් this has good side as well as bad side. Discuss both view. Increase in income tax causes economic development of the country, whereas it will be a big burden on the citizens. Discuss both view. කාරණාවේ දෙපැත්තම කතා කරා. ඒක තමයි discussion essays කියලා කියන්නේ. තුන්වෙනි එක advantages disadvantages essays including outweigh. ඒ කියන්නේ යම්කිසි කාරණාවක වාසි මොනවාද අවාසි මොනවාද? අවාසිද වැඩි වාසිද වැඩි? ඒක තමයි outweigh කියලා කියන්නේ. right? ඒ වගේ questions එනවා. ඒතර ඔයා දෙපැත්තම කතා කරන්න ඕන. ඒ වගේ ඔයා කියන්න ඕනේ වැඩිපුර තියෙන වාසිද වැඩිපුර තියෙන අවාසිද කතා. Fourth one, problem and solution. Problem and solution. Apitamu air pollution. Air pollution is the problem. What are the solution for air pollution? Right? ඒ වගේ question එකකට ඒකට problem and solution type එක. ඒ වගේම සමහරවිට cause and effects. ඒ කියන්නේ air pollution එකට what are the causes of air pollution and what are the effects and what are the solution? තුනම හරියට cause, effect, solution ඔය තුනමත් එන අවස්ථා තියෙනවා එකට. right? Cause, effect, solutions. එහෙම අහන questions තියෙන එක type එක. right? The next one is double question. එහෙම නැත්නම් direct questions කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් positive and negative sides. මෙතනදී directly වයින් අහනවා. මේක හොඳ දෙයක්ද? මේක නරක දෙයක්ද? Is it a positive development or is it a negative development? right? direct question එක. මේක කෙලින්ම ඍජු ප්‍රශ්නයක්.
That is another type. The last one, normally other people don't say this one, but I have added this type, that is a mixture. Sometimes I have seen that you get question from a mix of these types. සමහරලාට ඒකේ තියෙන්නේ advantages disadvantage එකයි ඒකෙම අහන්න පුළුවන් සමහර opinion එකකුත්. advantages disadvantages එකයි opinion එකයි කලවම් වෙලා එහෙම වෙන අවස්ථා තියෙනවා. right? ඒක කලාතුරෙන් එන්නේ මේ mix එක කලාතුරෙන් නමුත් ඒකත් කියන්නේ මේ types පහෙන් එකක් දෙකක් එකට එකතු වෙලා එන ඒවත් තියෙනවා. right? Okay, so these are the 6 types of essays that you are going to get. Right. මෙතන මම web link එකක් දීලා තියෙනවා මේ types පහේම questions වලට ඔයා මේ link එකට ගියොත් මේ types පහේම questions and answers තියෙනවා මම ඔයාලට ඉස්සරහට පෙන්නනවා මේ link එක දීලා තියෙන්නේ මේකයි මම මේ colors කරලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ මෙහෙම. Do you remember that I told you there are some questions which involve opinion? Also, there are some questions which do not involve opinions. Opinions in a prashnat thiyena, opinions in nathi prashnat thiyena. Opinions in a prashna thama වැඩිපුරම තියෙනවා. Opinion in nathi ඒවා තමයි මෙන්න මේ ಜಾති දෙක. මේ red වලින් දීලා තියෙන එකයි. මොකද්ද? මම මේක ඕන bracket ලියනවා. No need an opinion. මේකෙත් opinion එකක් අවශ්‍ය නැහැ. මොනවාද? discuss advantages and disadvantages කියලා විතරක් කිව්වොත් opinion එකක් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා advantages මොනවාද කියනවා? disadvantages මොනවාද කියනවා? හැබැයි ඔයාගෙන් ඇහුවොත් discuss advantages and disadvantages කියලා විතරක් නවතින්න නැතුව ඔයාගෙන් ඇහුවොත් do you think advantages outweigh disadvantages කියලා කිව්වොත් අන්න එතන opinion එකක් තියෙනවා. right? හැබැයි discuss advantages and disadvantages කියලා විතරක් කිව්වොත් opinion එකක් නැහැ. discuss problem and solution කියලා කිව්වොත් එතන opinion එකක් නැහැ. එතන opinion එකක් තියනවද නැද්ද කියන එක ඔයාගේ common sense වලට ඔයාලට තේරෙනවා. ප්‍රශ්නේ බලපුවාම opinion එකක් තියනවා නම් තමයි opinion paragraph එක වෙනම ලියන්නේ. right? right. දැන් අපි අපේ පළවෙනි example එකට යන්නේ විශේෂයෙන්ම මේකේ අරමුණ format එක ඉගෙන ගන්න එක. right? So we are going for our first example and the purpose of this is mainly to learn the format. Right? Okay. This is the question. This is the question. What is the question? Today, many children spend a lot of time playing computer games and little time on physical sports. අද කාලේ ළමයි වැඩිපුරම computer games තමයි play කරන්නේ. බොහොම පොඩි කාලයක් තමයි physical games සෙල්ලම් කරන ඒවා කරන්නේ. Why is this? ඇයි එහෙම වෙන්නේ? Is it a positive or negative development? මේක positive development එකක්ද? මේක හොඳ දෙයක්ද නරක දෙයක්ද? Give reasons for your answer. ඔයාගේ answer එකට reasons කියන්න. And include any relevant examples from your own knowledge or experience. දැන් මේ වාක්‍ය හැම question එකකටම එනවා. essay හැම essay එකකටම මම මේක මේ වෙන කලර් එකක් දාලා දෙන්නේ. මේක හැම question එකෙම තියෙන එක sentence එකක්. මේක හැම එකෙම තියෙනවා. මේකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? ඔයා ලියන answer එක ඔයා reasons වලින් explain කරන්න. examples දෙන්න කියන අදහස. එහෙම නැත්නම් give your own knowledge මේක න example from your own knowledge or experience කියලා කියනවනේ. ඒකෙන් වැරදිලි තේරුම් ගන්න එපා. මේ කියන්නේ ඔයාගේ personal experience නැත්නම් personal examples මේ කියන්න ඕනේ කියන එක තේරුම් ගන්න එපා. එහෙම එකක් නෙමෙයි. right? This is very important. Some people I have seen, some people have misunderstood this.
and they are trying to give their own examples, in the sense they are giving their personal examples. What happened in their home, what happened in their office, something like that they are writing, because they have misunderstood the concept, right? ඉතින් ඒකනේ මේ මෙතන කියන්නේ ඔයා හොඳට දන්න examples කාරණා මෙතනදී ඉදිරිපත් කරන්න කියලා ඔයාගේ essay එකේ justify කරන්න. ඒකයි මේකේ තේරුම, right? So today many children spend a lot of time playing computer games and little time on physical sports. Why is this? Is it a positive or negative development? Right? So this is the question. එහෙනම් දැන් මේ question එක මේකයි question එක ඇත්තටම. මේ question එක මම දැන් analyze කරන්න යන්නේ. First thing what we have to do is to read the question, then analyze the question. Okay? Right. What I am doing, I am breaking this. I am partitioning this, breaking the question. What I do, I take up to today many children spend a lot of time playing computer games. Okay, this is one partition, one segment of the question. I took it here. Then, and little time on physical sport, I took it here, second one. Third one, why is this? I took it here. Last one, is it a positive or negative development? I broke my question into 4 segments. Because why? We have to answer all these questions. We have to cover all these aspects in your answer, right? That's why I broke that one to different segments, different elements, right? Introduction paragraph එක දැන් paragraph පහ මොනවාද ලියන්න කියලා decide කරමු. Now we have to decide what to write in 5 paragraphs. Paragraphs introduction එකයි summary එකයි conclusion එකයි කොහොමත් අපි මොනවාද ලියන්නේ කියන එක දන්නවනේ. ඒකේ කරන්නේ ඒකේ තියෙන ටෙක්නික් එක. අදහස් නෙමෙයි තියෙන ටෙක්නික් එකක් තියෙනවා. අපේ අලුත් අදහස් නෙමෙයි. right? ඒතර ඒ දෙක ගැන worry වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ දෙක අපි ටෙක්නික් එකේ පාවිච්චි කරලා කරන්නේ. හැබැයි මේ paragraph 3 අපි දැන් decide කරන්න ඕනේ. අපේ opinion එක මොකක්ද? මොකද එයාලා opinion එකක් අහනවා. මේකේ opinion එකක් අහනවද නැද්ද? අහනවා නේද? අහනවා. මොකක්ද අහන්නේ? opinion ප්‍රශ්න කීපයක් අහනවා. එකක් තමයි why is this කියලා අහනවා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? අනිත් එක අහනවා is it a positive or negative development කියලා. එතකොට right? එතකොට why is this? Why is this? ඇයි ඒක එහෙම වෙන්නේ? ඒකට අපි අපේ ආන්සර් එක තීරණය කරන්න ඕනේ. ඒක මම දානවා මගේ introduction එකටම මම දානවා why is this කියන එක, right? Will add the answer to why is this. Why this කොළවලු. right? Why is this කියන එක මම introduction එකේම කියන්න යන්නේ ඒකට හේතුවක්. ඊට පස්සේ it has more, right? ඊට පස්සේ මගේ opinion එක මොකක්ද? දැන් මම decide කරන්න ඕනේ ඒකේ අහනවනේ මොකද්ද negative, is it a negative or positive කියලා. සාමාන්‍යයෙන් IELTS වලදී answers ලියද්දි එක පැත්තක් ගන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඒක කොහෙවත් කියලා නැහැ එහෙම කරන්න එපා කියලා. නමුත් මම ඔයාලට කියන්නේ don't take one side. right? Stay in middle path, right? Stay in middle path. Buddhism වලත් උගන්වන්නේ middle path එකනේ, right? ඉතින් අපි එක පැත්තක් ගන්න එපා, මැද ඉඳන් දෙපැත්තම දකින්න, right? එහෙනම් මෙතනදී මම කියන්නේ මේකේ positive තියෙනවා, negative තියෙනවා. හැබැයි මම හිතනවා positive මේකේ වැඩි කියලා. This is my opinion, right? So what I'm writing here in the paragraph 2, what I'm going to write, it has more positive impact. That means it has both positive as well as negative, but it has more positive, right? This is my opinion. මේක ලියන්න ඉස්සලා අපි decide කරගෙන ඉන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි ලියන focus එක වර්ධිනවා.
ඊට පස්සේ paragraph 3 එකේ මම ලියන්නේ body paragraph 1 එක මොකක්ද මම ලියන්නේ මේකේ හොඳ පැත්තද නරක පැත්ත ලියන්නේ. ඇයි මම වැඩිපුර ගත්තේ හොඳ පැත්තනේ. මම වැඩිපුර ඉන්නේ හොඳ පැත්ත නම් අන්තිමට ලියන්නේ හොඳ පැත්ත එක. එහෙනම් නරක පැත්ත ලියන. මොකක්ද නරක පැත්තේ මම ලියන හේතු. මේ කම්පියුටර් ගේම්ස් ගැන ලියන්න තියෙන දැන් කම්පියුටර් ගේම්ස් ගැන මම හිතනවා මේක නරක එක දෙයක් තමයි addiction. One is addiction. Second one inappropriate access to inappropriate content. Computer games බලද්දි ළමයි computer based games විතරක්ම බලලා නිකන් ඉන්නවද නෑ. access කරනවා inappropriate දේවල් ළමයින්ට අදාළ නැති ළමයිට නුසුසුසු දේවල් වලට. එතකොට මම points දෙකක් තීරණය කරලා ලියන්න computer games වල නරක පැති. මොකද්ද? addiction, other one access to inappropriate content. ඊට පස්සේ මම example එකක් විදිහට කියන්න යනවා suicide case එකක්. ලංකාවේ වෙච්ච suicide case එකක්. මේ computer games ඉඳ වාට අහන්න ලැබෙන්න ඇති computer games ඉඳ එක තාත්තා කෙනෙක් පුතෙක්ව ඒ කියන්නේ හිතාමතා නෙමේ ගහපු එකකට පුතාට computer games වලට addict වෙලා හින්දා ගැහුවා. ඒ ළමයා මැරුණා. හිතාමතා කරපු දෙයක් නෙමේ. Unfortunately he died. Another one සමහර ළමයි දෙමව්පියන්ව මරලා තියෙනවා. computer games වලට addict වෙලා ඒ ළමයිගේ mentally out ගිහින්. එහෙම cases ලංකාවේ තියෙනවා. පිටරට සමහර games වලින් ඔළුව සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරනවා. right? ඉතින් අපිට example එකක් තමයි suicide case එකක් කියන්න යන්නේ. ඒක case එක කියන්නේ suicide කරා කියලා කියන්නේ right? ඊළඟ paragraph body paragraph 2. දැන් මම computer games වල නරක පැත්ත කිව්වනේ පළවෙනි එකේ. දැන් හොඳ පැත්ත කියන්නේ. හොඳ පැත්ත මොනවද කියන්නේ? brain power improvement. මම ලියනවා computer games වලින් ළමයිගේ මොලේ වර්ධනය වෙනවා. සමහර games වලින් මොලේ වර්ධනය වෙනවා කියලා. ඊළඟට තව එකක් කියනවා educational games can improve language abilities. right? ඒ තමයි educational games වලින් පුළුවන් ළමයිගේ english වගේම වර්ධනය කරගන්න. right? example එකක් විදිහට මම මෙතන කියනවා spell quiz කියලා. මේ example එක මගේ පන්ති වල ඉන්න ළමයි දන්නවා. මම listening කරද්දි මේක කරනවා. spell quiz කියලා තියෙනවා website එකක්. ඒක හරිම useful අපිට අපේ listening ඊට පස්සේ spellings vocabulary improve කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ games වලින් පුළුවන් improvements කරගන්න. එතකොට මම කතා කරන්නේ positive පැත්ත ගැන. කතා කරන points දෙක මොකද්ද? example එක මොකද්ද decide කරා. ඊට පස්සේ conclusion එක අවසානයේදී අපිට හිතලා ලියන්න පුළුවන්. මොකද introduction එකයි conclusion එකයි කියන්නේ format එක. ඒක තියෙන වචනම කරකොල ලියන එකන්නේ. ඒක නිසා ඒකට අදහස් අවශ්‍ය නැහැ. question එකම කරකොල ලියන්න. introduction එකයි conclusion එකයි. අදහස් වැදගත් වෙන්නේ මේ අනිත් paragraph තුනට. ඒ මොනවාද? එහෙනම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මෙන්න මේ paragraph තුනේ ලිවිය යුත්තේ කුමක්ද කියලා decide කරගන්න ඕනේ. right? මෙතන තව පොඩි දෙයක් introduction එකට අපි රිංගවනවා. ඒක මම මෙතනට ගත්තා right. ඒතර අපි decide කරගන්න ඕනේ මේ ටික ලියන්න මොනවද? අර මම කිව්වා you have to use your first 5 minutes for this. පළවෙනි විනාඩි 5 ඔයා මේක තමයි කරන්නේ. දැන් ඔයා lastly you have already received your building plan. plan එක දැන් ඔයාලට හම්බෙලා තියෙන building එකට. දැන් ඔයා මේක බාර දුන්නා. ඉංජිනේරුවන්ට දැන් ඉංජිනේරුවෝ ගේ හදන්න යන්නේ. දැන් ඔයා ලියන්න පටන් ගන්න. right? now we will see how to write this one. මම පොඩ්ඩක් question එක ආයේ මෙතනට පොඩ්ඩක් ගෙනාවා. අර question එක නැත්තම් මේ screen එකේ පේන්නේ නැති නිසා. right? දැන් අපි බලමු introduction එක ලියන්නේ කොහොමද කියලා. මම කිව්වා introduction එකේ there are 3 elements. right? දැන් බලමු introduction එක. මුලින්ම මම කිව්වා concept එක පොඩ්ඩක් explain කරන්න. concept එක මොකක්ද? here what is the main concept here? computer games. මෙතන ප්‍රධාන මාතෘකාව computer games. ළමයිද නැහැ. childrenද නැහැ. එහෙම නැත්නම් physical sportද නැහැ. මොකද්ද ප්‍රධාන මාතෘකාව? computer games. එහෙනම් computer games what the hell is this? computer games කියන්නේ මොකද්ද? ඒක කියලා ඉන්න ඕනේ. මම ඒක පොඩි වාක්‍යකින් කියනවා. මොකද්ද මම කියලා තියෙන්නේ?
computer games are ඒ කියන්නේ computer games කියලා define කිරීම නෙමෙයි පොඩි යම් කිසි අදහසක් කියන්නේ computer games are played passive voice computer games are played passive voice computer games are played using digital devices such as smartphones laptops tabs and desktops මෙච්චරයි එහෙනම් computer games play කරන්නේ මේ digital device වලින් එච්චරයි මේක comprehensive definition එකක්ද නෑ පොඩි අදහසක් comprehensive definition එකක් අවශ්‍ය නෑ නමුත් concept එක ගැන පොඩි වාක්‍යයක් කියන්න ඕන right එහෙනම් මේක මම පොඩ්ඩක් color එකක් දාන්නම් වෙන වෙනම පේන්න right ඊට පස්සේ මම කිව්වා paraphrase කරන්න කිව්වා question එක මේ question එකම rewrite කරන්න right ඒකට ඉස්සෙල්ලා මම පොඩ්ඩක් අර expect එක cover කරනවා මොකද්ද මේ why is this කියලා හවනේ මේ computer games ළමයි වැඩිපුර play කරන්න හේතුව මොකද්ද අන්න ඒකට උත්තරේ මම පොඩ්ඩක් දැන් මෙතන ලියනවා මම මේව දැන් එක එක colors දාන්නම් මේවා පොඩ්ඩක් අඳුන ගන්න right මේකටත් I'll put another color let me put let's say this color right ඒකට මම ආශය එක මොකද නේ computer games are popular among children nowadays because of the busy lifestyle of the parents මේ computer games ළමයිට ගොඩාක් popular වෙන්න එක හේතුවක් තමයි දෙමව්පියන්ගේ කාර්ය බහුල බව දෙමව්පියෝ කාර්ය බහුල වුණා මොකද වෙන්නේ ළමයි ගැන බලන්න වෙලාවක් නැති වෙනවා. එතකොට මොකද කරන්නේ? ළමයිට කම්පියුටර් එකක් දීලා නැත්නම් ලැප්ටොප් එකක් දීලා ටැබ් එකක් දීලා දෙමව්පියෝ එයාලගේ වැඩක් කරගෙන ඉන්නවා. ඒක ප්‍රධාන හේතුවක්. right? why is this කියන ආන්සර් කරලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මම කියන්නේ paraphrase කරන්න කියලා question එක. දැන් මේ question එක paraphrase කරලා තියෙන බලන්න computer games are popular among children nowadays. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේක මේ today children spend lot of time in playing computer games right මේ අදහස නේද මේ තියෙන්නේ ඒ අදහසම පොඩ්ඩක් වෙනස් වචන තමයි මේ තියෙන්නේ මේ computer games are popular among children nowadays බලන්න ඒකයි මේකයි සමානයි නේද today many children spend lot of time playing computer games කියන එක තමයි computer games are popular among children nowadays කියලා තියෙන්නේ බලන්න today කියන එක nowadays වෙලා තියෙනවා computer games කියන වචනේ වෙනස් කරලා නැහැ popular among children කියන එක මෙතන මොකක්ද කියන්නේ spend lot of time right 100%ක්ම ඒකම නෙමෙයි නමුත් ඒ අදහස right ඊළඟට මොකක්ද කියන්නේ little time on physical sport ඒකත් කියන්න මොකක්ද කියන්නේ right children use their time more on digital games right මේක මම මේ කලර් එකෙම දාන්නම් මේ ටිකේ තියෙන why is this කියන එකට ආන්සර් එක මෙතන තියෙන්නේ why is this කියන ආන්සර් එක right ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියන එක දැන් මෙතන තියෙනවා little time on physical sport කියලා මේකේ yellow කළා ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ මේ children use their time more on digital games than physical activities. ඒ මොකද්ද මේක? Little time on physical sports කියන එක මෙතන ලියලා තිනවා physical activities කියලා. sports කියන්නේ නැතුව. Children use their time more on digital games than physical activities. මේ අදහස කව වෙනවා. මේ paraphrase කරන්නේ right? now why is this කියන එක cover වුණා right why is this කියන එක මෙතන තියෙන්නේ ඒක cover වුණා මෙතන අවශ්‍ය නැහැ highlight කරන්න right ඊට පස්සේ මේක cover කරනවා මොකද්ද is it a positive or negative development කියන එක ඒකටත් මම කලර් එකක් දාන්නම් වෙනස් එකක් මම මොකද කියන්නේ there
are benefits and drawbacks of playing computer games. ඒ මොකක්ද කියන්නේ? positive and negative development කියන එකට මම කියනවා benefits and drawbacks කියලා. ඒ අදහසට සමාන අදහසක්. right? benefits and drawbacks. computer games වල benefits and drawbacks තියෙනවා. අතනින් අහනවා positive ද negative ද කියලා. ඒක. දැන් මම කියවනේ දැන් paraphrase කරලා ඉවරයි. question එක paraphrase කරලා ඉවරයි. why is this කියන එක answer කරලා ඉවරයි. මම කිව්වා third එක තමයි තුන්වෙනියට පළවෙනි එක මොකද්ද? මුලින්ම concept එක define කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ paraphrasing the question මේ තියෙන paraphrase කරලා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා last sentence එක ලියන්න ඕන මේ essay එක මොන වගේද? එහෙනම් කොහොමද මම ලියන්නේ? This essay will discuss the positive and negative sides of playing computer games with examples, and the writer's conclusion will be given accordingly. මේ මොකක්ද මේ? alright. මේ blue color එක ටිකක් අවුල් කියලා කියනවා පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න. අයිතර මේ grey color එක අවුලක් නැතිනේ. right. දැන් බලන්න මේ last sentence මේ sentence එක ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ගොඩක් ඒවට මේක apply කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් exam ගොඩක් essays වලට මේක පොඩ්ඩක් modify කරලා apply කරන්න පුළුවන්. කොහොමද කියන්නේ this essay will discuss the positive and negative sides of playing computer games with examples, and the writer's conclusion will be given accordingly. මේ මොකක්ද කියන්නේ? මේ essay එක positive side computer games වල positive side එකයි negative side එකයි ගැන කතා කරනවා. examples උත් එක්කම ඒ වගේම මේක ලියන කෙනාගේ conclusion එක මේකේ කියනවා. දැන් මේ මොකද්ද මේ? මේ essay එක මොකද්ද? ඒක තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. How this essay looks like. ඇයි මේ මෙහෙම sentence එකක් ලියන්නේ essays වල? ඔයා academic researchers වලට research article ලියන්න ගියොත් මේ වගේ අදහසක් අනිවාර්යයෙන්ම ඕන. මොකද දන්නවද? දැන් මෙතනින් එහාට මේක කියවන්න ඕන එකද නැති එකද කියලා පාඨකයා decide කරන්නේ මේ sentence එකෙන් තමයි. මේ sentence එකෙන් තමයි තීරණය කරන්නේ මෙතනින් එහාට කියව යුතුද කියව යුතු නැද්ද කියලා. මොකද එයා මේ essay එක මොකක්ද කියලා දැනගන්න මේ sentence එක. ඒක හරියට වැදගත්. right? එහෙනම් මේ තමයි තුන්වෙනි element එක introduction එක. එහෙනම් introduction එක දැන් clearද? introduction එකේ මොකද්ද තියෙන්නේ? කාරණා තුනක් තියෙන්නේ. Define the concept. Second one, paraphrase the question. Third one, say what the essay is. Right? Clear? මොකද මේක හරිම important මේක තේරුම් ගන්න එක මොකද්ද මේ type එක තේරුම් ගන්න මොකද sorry format එක තේරුම් ගන්න එක තමයි මෙතන ගොඩාක්ම important. උපේක්ෂා, is it clear? The format is clear. Format for introduction is clear now with this example. Yes, sir. Okay. If anybody has a doubt, you can just type, then I will explain it again. Huh? Okay. Yes, sir. Right. Thank you very much. So this is the format for your introduction, right? මොකක් හරි කියන්න try කරාද නැනේ? Excuse me, sir. Okay. Sir, සමහර වෙලාවට thesis statement එකක් ලියන්න Oh, කියලා අහලා තියෙනවා. thesis statement එක තමයි දැන් මේ opinion එකේ තියෙන්නේ. thesis statement එක කියලා කියන්නේ දැන් මේ ලියන කෙනා දැන් මේක අපි මේ ඇත්තම thesis එක කියපුවාම මෙන්න මේ දෙකමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ටික තමයි thesis එක කියලා එන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ මූලික අදහස මොකද්ද? අපේ opinion එක මොකද්ද? ඕක තමයි thesis කියලා කියන්නේ මේ essay එකම
එක වාක්‍යකින් කියන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක තමයි thesis කියලා කියන්නේ. right? එතකොට මෙතන thesis කියන එක කාව වෙනවා මම මේ දැන් highlight කරලා තියෙන කොටසේ. මේ ටික තමයි thesis එක කාව වෙන්නේ. right? තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ thesis එක තුළ අනිවාර්යෙන් opinion එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම essay එකේ මූලික හරය. essay එකේ මූලික හරය තමයි thesis එකේ තියෙන්නේ. right? right. දැන් බලන්න මේක. in my opinion දැන් මම ලියනවා ඊළඟ paragraph එක මගේ opinion එක කියන්න. in my opinion එක ලියන්න පුළුවන් ලස්සන විදියක් තමයි in my opinion. එහෙම නැත්නම් මේ තව විදි තියෙනවා. මම මේ highlight කරේ ඒක පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න මොකද මේ paragraph එක පටන් ගද්දි මේ වගේ words වලින් පටන් ගන්න එක හොඳයි. right? in my opinion. එහෙම නැත්නම් as per my view according to my perception ඒ වගේ ක්‍රමවේද තියෙනවා ලියන විදි මම ඒවා පස්සේ තව alternatives දෙන්න. in my opinion comma must be there. in my opinion playing computer games not only has pros but also has cons. right? pros and cons synonyms. දැන් අතන මුලදී තිබුණේ positive negative කියලා මැදදී මම එක ගත්තා මොනවාද drawbacks and benefits and drawbacks කියලා. දැන් මෙතනදී ආයේ ඒවා මම කියවනේ එකම වචන repeat කරන්න එපා කියලා. එතන මම මෙතන ගන්න pros and cons කියලා. pros and cons කියන්නේ pros කියන්නේ advantages, cons කියන්නේ disadvantages. so playing computer games not only has pros but also has cons. right? however the pros outweigh the cons. මේකේ වැඩිපුර තියෙන වාසි. hence ඒ නිසා therefore computer games should be allowed for children. ඒ නිසා computer games ළමයිට allow කරන්න ඕන කියලා මගේ අදහස. දැන් එයාලා අහලා නැහැ ළමයිට allow කරන්න ඕනද නැත්නම් එහෙම අදාලා නැහැ. අහලා තියෙන positive ද negative ද කියලා. දැන් මේක මම පොඩ්ඩක් ලස්සනට මගේ අදහස කියනවා. මේ computer games වල positive පැත්තක් තියෙනවා negative පැත්තක් තියෙනවා. හැබැයි මම හිතනවා positive පැත්ත වැඩි. ඒ නිසා මේ computer games කියන අතහරින්න හොඳ දෙයක් නෙමෙයි ළමයිට දිය යුතු දෙයක්. right? this is my opinion. so this is අර අහපු question එක මෙතනින් කාව වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තම ඔයා මෙන්න මේ ටික ගත්තොත් මෙතන ඉඳලා මෙන්න මේ ටික ගත්තොත් ඔය thesis කියන කොටස කාව වෙනවා. ඒ කියන්නේ මූලික හරය. මේකේ essay එකේ මූලික හරය මෙතනින් තමයි කාව වෙන්නේ. right? right. දැන් මම ඉස්සල්ලා ඔයාලට කිව්වා මේ opinion එක වෙනම ලියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතනට ඒක රිංගවන්න පුළුවන්. කොතනටද රිංගවන්න පුළුවන්? opinion එක වෙනම ලියන්න නැත්නම් ඔයාට මේ opinion එක අරන් යන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනට. මෙතනට ගිහිල්ලා මේ වාක්‍ය මෙතනට ගෙනිච්චත් වැරද්දක් නැහැ. වෙනම paragraph එකක් නොලිය. මොකද හේතුව දැන් මේක paragraph එකක් වෙද්දී එක line එකක් line දෙකක් වගේ ඉතින් කැතයිනේ. ඒක නිසා සමහර අය මේක වෙනම ලියන්න නැතුව ගෙනියනවා introduction එකට. එතකොට මේක තමයි thesis statement එක වෙන්නේ. right? right. opinion එකක් තියෙන නිසා opinion එක ලියව. right? දැන් අපි ලියනවා එක පැත්තක් ගැන body paragraph 1. right? body paragraph 1 එකේ මම මුලින් මම කිව්වා මම positive පැත්තනේ ගත්තේ වැඩිපුරම ගත්තේ. ඒ නිසා මම negative පැත්ත දැන් ලියන්නේ. negative පැත්ත මොකද්ද? තියෙන්නේ addiction එකයි access to inappropriate content එකයි ඊට පස්සේ example එක විදිහට මම suicide කතාව. ඔන්න දැන් මේක ලියලා තියෙන්නේ බලන්න. කොහොමද ලියන්නේ? පටන් ගන්න only one hand. only one hand කියලා. ඒ කියන්නේ එක පැත්තකින් බලනවා නම් මම මේ highlight කරේ වාට එක highlight කරලා පේන්න නිසා නම් ලියද්දි highlight කරන්නේ නැහැ. right? comma on the one hand comma there are several negative impacts of playing computer games by children such as addiction. එක පැත්තකින් බලනවා නම් මේ addiction එක right? addiction එක ඒ කියන්නේ මොකක්ද මම කිව්වේ එක පැත්තකින් බලනවා මේකේ negative impacts ගොඩක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට addiction. right? උදාහරණයක් කියලා නෑ addiction වගේ කියලා කියනවා. right? ඊට පස්සේ මම මේ addiction එක explain කරනවා. addiction to the games can harm the mental and physical health of children. right? addiction එක ළමයිගේ physical සහ mental health එකට harm කරනවා, හානි කරනවා. who extensively play
such games ළමයි ඕනාට වැඩිය computer games play කරන ළමයි, whereas children who play physical sports are found to be healthier than those who play digital games. එහෙනම් physical sport කරන ළමයි digital game play කරන ළමයිට වැඩිය healthier, right? ඒකත් කිව්වා. එතකොට මගේ මෙතන එක අදහසයි කියලා දෙන්නේ. මොකද්ද? addiction කියන එක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි කියන අදහස. right? ඊට පස්සේ දෙවෙනි අදහස කියනවා there was අනේ අරකට addiction එකට මම දැන් example එක කියනවා. මොකක්ද කියන්නේ? there was a reason for example කියලා කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම නොකියත් example එක ලියන්න පුළුවන්. example එකක් ලියද්දි for example කියලා පටන් ගන්න නැත්නම් for instance කියලා පටන් ගන්නව අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම නොකියත් example එක කියන්න පුළුවන්. right? there was a recent incident in Sri Lanka that a child committed suicide due to unbearable mental conditions caused by computer games. computer games නිසා ඒ මනසට දරා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් නැති වෙලා ලංකාවේ ළමෙක් suicide කරගත්තා කියලා example එකක් කියනවා. right? දැන් මේ ලියද්දි බලන්න මම පාවිච්චි කරලා තියෙන අර ඉස්සල්ලා කියපු දේවල් දැක්කද? not only but also පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මෙතන මේ. not only but also පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන passive voice පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. computer games are played using the computer games are played කියලා passive voice පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. right? ඊළඟට බලන්න මෙතන addiction right. further දැන් මම දෙවෙනි කාරණාව කියනවා මේ computer games වල නරක පැත්ත. further children may access inappropriate content on the net while playing. මොකද්ද මේ complex structure එකක් ගත්තා. මම කියන්නේ complex structure use කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. right. ඒක තමයි whereas පාවිච්චි කරා වේලාසන who පාවිච්චි කරා right. ඉතින් අර මට මගහැරිච්ච එකක් right. however තියෙනවා මෙතන however තියෙනවා right. මේවා හරියම important මේ වාක්‍ය රටාව right. මෙතන තියෙනවා මොකද there was a recent incident right. further children may access inappropriate content on the net while playing games as parents cannot observe children all the time. ළමයි ගැන නිතරම දෙමාපියන්ට ඇහැ දාගෙන ඉන්න බැරි නිසා එහෙම කරන්න පුළුවන්කම නැහැනේ. ළමයි මොකද කරන්නේ? computer games play කරන අතරතුර වෙන දේවල් ළමයිට නොගැලපෙන දේවල් වලට access කරනවා. ඒකත් මේකේ අවාසියක්. right? මම මේ word count එක දාලා තියෙන්නේ paragraph එකෙන් paragraph එකට ඔයාලට නිකන් අදහසක් විදිහට exam එකේදී එහෙම දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. right? right? එහෙමනම් ඔයාලට තේරෙනවා body paragraph එක වචන 100ක් විතර තියෙන body paragraph එක. 100කුත් නැහැ 100ට අඩු වෙන එක හොඳයි 75ක් විතර වගේ. right? එහෙනම් මේ අදහස ඔයාලට තේරෙන්න ඇති example එකක් දීලා තියෙනවා අදහස් දෙකක් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම අර මම වේලාසන කියපු sentence structures මම මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි අදහස තමයි මේ computer games නරකයි කියන්නේ නෙමෙයි හොඳයි කියන අදහස. ඒක ලියන්නේ කොහොමද පටන් ගන්නෙ? on the other hand අනිත් පැත්තට බලනවා. right? on the other hand කමාවක් තියෙනවා. මේ format එක හරියට ඉගෙන ගන්න right? ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕනම answer එකක් ලියන්න පුළුවන්. on the other hand lot of benefits of computer games have been uncovered. මේකත් බලන්න මේ වාක්‍ය රටාව passive voice වාක්‍ය රටාව මේකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? uncover වෙලා. ඒ කියන්නේ benefits ගොඩක් හෙලි වෙලා තියෙනවා. uncover කියන්නේ හෙලි වෙලා තියෙනවා. lot of benefits computer games සම්බන්ධයෙන් lot of benefits observe කරලා තියෙනවා කියන්නේ. right? ඒ කියන්නේ ගොඩක් games computer games වල ගොඩක් වාසි තියෙනවා. දැන් මම question එකක් ගේනවා. මම කියන්නේ question එකකුත් ගේන්න පුළුවන් නම් කියලා මේ ඔයාගේ essay එකට ඔන්න මම question එකක් ගේනවා. Can we totally avoid giving computers to children in this modern era? මේ නූතන යුගයේ ළමයිට computer games play කරන්න දෙන එක සම්පූර්ණයෙන්ම නැවතිය හැකිද? අපි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. අපි කතා පවත්වද්දී ඔයගේ ප්‍රශ්න අහනවා නේ. ප්‍රශ්න අහනවාගෙන උත්තරයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෙමෙයි. අපේ කතාව රසවත් කරන්න ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඔයාලා හිතනවා මේක අපිට කරන්න බැරි වෙයි කියලා. උත්තර දෙනකම් බලන් ඉන්න ඊට පස්සේ ඔයා කියනවා නෑ අපිට කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ
essay එකටත් එහෙම ගන්න පුළුවන්. Can we totally avoid giving computers to children in this modern era? ඔයා question එකක් එබුවා. ඔයාගේ answer ඔයාගේ essay එකට. හොඳ ක්‍රමයක්. ඔයාගේ grammatical range එක, ඔයාගේ knowledge එක පෙන්වන්න හොඳ ක්‍රමයක්. One of the most important benefits is මේ වාක්‍ය රටාවත් ඉගෙන ගන්න ඔය one of කියලා පටන් ගන්න වාක්‍ය රටාවේ මෙතන අනිවාර්යෙන් plural benefits වෙන්න ඕන. ඊළඟට මෙතන verb එක singular වෙන්න ඕන. මොකද verb එකේ දෙන්නේ benefits වලට නෙමෙයි, verb එකේ දෙන්නේ one එකට. One of the most important benefit කියන්නේ නෑ benefits. අනිවාර්යෙන් මෙතන plural වෙන්න ඕන. සහ මෙතන verb එක singular වෙන්න ඕන. right? එහෙනම් මේකත් එක වාක්‍ය රටාවක්. මොකද one of the most important benefits is the possibility of improving the brain power of children who play logical games. right? එහෙනම් මේ logical games play කරන තර්කානුකූල games play කරන ළමයිගේ brain power එක වැඩි වෙනවා මේ computer games play කරද්දී. දැන් අපි example එකක් කියනවා. මම ඉස්සෙල්ලා example එකේදී for example කියලා කිව්වේ නෑ. දැන් මෙතනදී for example කියලා කියනවා. මොකද කියන්නේ for example for instance කියලා කියන්න පුළුවන් example එකක් ලියද්දී for example කියලා කියනවා. නැත්නම් එහෙම නොලියත් ලියන්න පුළුවන්. right? For example, comma children who play puzzle games. මොකද්ද puzzle games තියෙනවනේ. ඒවා play කරන ළමයි are found to be good at. ඒ කියන්නේ passive voice. are found to be good at කියන්නේ passive voice. are found to be good at mathematics. puzzle games play කරන කට්ටියගේ ඔය chess වගේ ඒවා play කරන අයගේ puzzles තියෙන ඒවා play කරන අයගේ ඒවා එයාලා mathematics වලට එයාලා දක්ෂයි ළමයි. right? children who often play ඔය often කියන එක often කියලා කියනවා. British English American English දෙකේ වෙනසක් තියෙනවානේ. සමහරව ප්‍රකාශ කරන often කියලා. මේක often කියලා අපි කියන්නේ people who often play puzzle games are found to be good at mathematics. මේ example එක. Furthermore තවදුරටත් කියනවනේ. Furthermore බලන්න ඒකත් හොඳ වාක්‍ය රටාවක්. Furthermore, comma children involved in playing language based games such as spell quiz. දැන් මෙතන spell quiz කියන example එක අපි මෙතන කියනවා for example කියන්නේ නැතුව මැදට දැම්මා right such as කියලා. right? Furthermore children involved in playing language based games such as spell quiz learn spellings and listening skills faster than other children who limit their education to the classroom. මේ classroom එකේ විතරක් ඉගෙන ගන්න ළමයිට වැඩිය මේ language based game play කරන ළමයිගේ English knowledge එක language skills වැඩි. listening හොඳයි, අර spellings හොඳයි. right? මේක මම practically ඇත්තටම දන්න එක. මේ example එක ගත්තේ ඒක නිසාමයි ඇත්තටම දන්න එක. මේ spell quiz නිසා හරියට improve කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ language skills. Is it clear? මේ paragraph දෙකේ සම්බන්ධ questions තියෙනවා නම් දාන්න right මම explain කරන්න. ඊට පස්සේ summary එක නැත්නම් conclusion එක. දැන් මේ conclusion එක ගොඩාක් වෙලාවට වගේ introduction එකට ළඟින් යනවා. හැබැයි introduction එක මෙහෙම ලියන්න බෑ. right? මොකද මේ conclusion එකේදී ආයෙ ඔයාගේ opinion එක කියන්න ඕනේ. introduction එකේදී විතර elements ටික කියන්න ඕන. right? right බලමු. In summary, computer games have been very popular in the present world. දැන් මේ conclusion එක ලියද්දි පටන් ගන්න වාක්‍ය රටාවක් තමයි in summary කියලා ලියන්නේ. නැත්නම් ලියන්න පුළුවන් to conclude. එහෙම නැත්නම් ලියන්න පුළුවන් in conclusion. නැත්නම් to sum up with. ඔය වගේ වචන තියෙනවා. ඒවත් මම පස්සේ කියලා දෙන්නම්. In summary, comma computer games have been popular in the present world among children and playing such games result in negative as well as positive impacts. දැන් මෙතන impacts කියලා වචනේ පාවිච්චි කරනවා. right? දැන් බලන්න මෙතන මේ ඔයාගේ question එකේ තිබිච්ච කතන්දරම තමයි මේ. ඇත්තටම මෙතන මොකද්ද මේ වෙන්නේ? අර ඔයා උඩ ලියපු paragraph වල summary එක. මොකක්ද දැන් බලන්න පළවෙනි introduction එකේ ලියලා තියෙනවා computer games මෙහෙම popular කියලා. ඒ වගේම අර paragraph body paragraph වල කියලා තියෙනවා positive side එකයි negative side එකයි. ඒව ඇවිල්ලා තියෙන මෙතනට මේ. However, දැන් මගේ opinion එක ගේන්න. opinion එක මෙතන කියන final opinion එක. finally concluded opinion. මොකද්ද? However.
the advantages of playing computer games outweigh මේ outweigh කියන වචනේ ඉගෙන ගන්න සමහර ළමයි මේක ස්පෙලිං වරද්දලා outweigh කියලා ලියනවා. අන්තිම t අකුරල් ලියනවා. වැරදි. outweigh ලියන්නේ මෙහෙමයි. O U T W E I G H. ඔය වචනේ තේරුම වඩා වැඩි කියන අදහස. මෙතනදී කවදාවත් outweigh than ලියන්න එපා, more outweigh ලියන්න එපා, less outweigh ලියන්න එපා. less than, more than කිසිම දෙකක් අවශ්‍ය නැහැ. outweigh කියන්නේ වැඩියෙන් ඊට වඩා වැඩි කියන අදහස ඒ වචනේ තුල than කියන එක තියෙනවා. ඒ නිසා than පාවිච්චි කරන්න එපා outweigh. right? The advantages of playing computer games outweigh the disadvantages. Therefore, computer games can be allowed to children if strict supervision of parent is ensured. මෙන්න මේකත් හරි වැදගත්. ඔයාගේ essays වලට මේක බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් නෙමෙයි වුණාට මේකත් ඔයා ඇඩ් කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් මේ කතා කරපු සබ්ජෙක්ට් එක තුල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. There is a problem. Right? මේ කතා කරපු ප්‍රස්තුතය තුල concept එක තුල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? මේ computer games වල negative පැත්තක් තියෙනවා කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. අන්න ඔයාගේ conclusion එකේ අන්තිමටම කියනවා මේ negative side කියන එක අඩු කරගන්න පුළුවන් එක විදියක්. මොකද්ද? If strict supervision of parents is ensured. දෙමව්පියන්ගේ supervision එක හොඳ supervision එකක් යටතේ මේ computer games දෙනවනම් ඔය disadvantages වළක්ව ගන්න පුළුවන්. මේක මේ additional අදහසක්. additional අදහසක් ඔයා ගේනවා conclusion එකේදී හැමතිස්සෙම මේකේ negative පැත්ත mitigate කරන්නේ කොහොමද කියන අදහස. right? එහෙනම් මම මේ අදහස මෙතන පොඩ්ඩක් ලියන්න මම ඒක ලිව්වේ නැහැ conclusion එකේ ඒක එන්න ඕනේ ඇත්තට. conclusion එකට ඒක එන්න ඕන නැහැ අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. එනවනම් හොඳයි. මොකද්ද? summary of above paras and if applicable final opinion plus a solution to core problem. අදාළ කතා කරන සබ්ජෙක්ට් එක තුල තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයට යම්කිසි විසඳුමක් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් නම් දෙන්න. if possible මම කියන if possible මේක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. නමුත් ඔයා අපි හොඳ බෑන්ඩ් එකට යද්දී මේවා බලපාන. මොකද්ද? if possible a solution to the core problem. මේක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ right? if possible කියලා දැන් මේකයි. එහෙම එකකුත් තිබ්බනම් perfect. ඔයාගේ answer එක හොඳ answer එකක්. හොඳට මතක තියාගන්න IELTS essay නැත්නම් IELTS writing කියන්නේ ලකුණු කියන්නේ හොඳ බෑන්ඩ්ස් දෙන්නේ නැතිම ඒරියා එකක්. ඔයා මට පෙන්නන්න මේ ළඟදී IELTS essay වලට බෑන්ඩ් 7 හරි ඊට වැඩි ගත්ත කෙනෙක් පුළුවන් නම් හොයලා දෙන්න. මම social media වල ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ IELTS සම්බන්ධ groups තියෙනවා ගොඩක්. right? සමහර අය අද join වෙන්න ඇති groups වලින් self study group එක එහෙම groups තියෙනවා. right? ඔය groups වල 30-40000ක් ඉන්නවා කට්ටිය. ගොඩක් කට්ටිය results ආපම results දානවා. මම දැකලා තියෙනවා. හොඳ results තියෙනවා අනිත් ඒවාට. listening, speaking, band 8 තියෙනවා අනිත් ඒවාට. 8 හරි 7 හරි එහෙම තියෙනවා. හැබැයි කවදාවත් writing වලට 7 වලට එහා කවදාවත් කියන්න බෑ. කලාතුරකින් තමයි එහෙම හම්බෙන්නේ. ඇත්ත. මේ writing වලට යාලා ලේසියට band 6.5 වලට එහා දෙන්නේ නැහැ ලේසියට. right? ඒ කියන්නේ ඔයා 6.5 වලට එහා යන්න නම් writing වලදී ඔයා හොඳටම ලියන්න ඕනේ. ඔයාගේ හොඳ grammatical knowledge එකකුත් තියෙන්න ඕනේ 6.5 වලට එහා යන්න. ඔයාගේ grammar හොඳට පෙන්නන්න. ඒ වගේම දැන් මම දැන් මේ කිව්වා වගේ මෙන්න මේ වගේ ඒවා 6.5 වලට එහා යද්දි වැදගත් වෙනවා. මේ වගේ කතන්දර. මේ මොකද්ද? ඔයාගේ maturity එක පෙන්නනවා. right? ඔයාගේ maturity එක මෙතන පෙන්නන්නේ. මෙහෙම දෙයක් කරොත් මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම විසඳ ගන්න පුළුවන් නේද? ඔක්කොම නෙමෙයි. යම් කිසි දුරට විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඒකත් ඔයා කියන්නේ. right? එහෙනම් මේ summary එක වාට තේරුණාද? දැන් මේකේ සම්පූර්ණ number of words ගත්තාම මෙතන පොඩ්ඩක් වැඩි වුණා. 350ක් තියෙනවා. මම කියන්නේ උපරිම 350ක් යන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේක
මීට වැඩිය අඩු කරන්න පුළුවන්. මෙතන කීයක් තියෙනවද වචන? 51යි. right. right. එහෙමනම් මෙතන ගත්තාම වචන 342ක් තියෙනවා maximum 350. right. 300කින් ලියනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. නමුත් මෙතන මම ටිකක් වැඩිපුර ලියලා තිනවා. ඔයාලට මේ ෆෝමැට් එක තේරුම් ගන්න ඕන නිසා සමහරලාට මෙතන එක එක්සැම්පල් එකක් අයින් කරන්න පුළුවන්. right. එක්සැම්පල් දෙකක් දීපු තැන්වල එක එක්සැම්පල් එකක් අයින් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේම මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේ තව වචන අඩු කරලා ලියන්න පුළුවන් ඊට වැඩිය කෙටියෙන්. නමුත් මෙතනදී මම මේ විදිහට ලිව්වේ මොකද ඔයාට මේක හොඳට තේරුම් කර මගේ අරමුණ උනේ මේ ෆෝමැට් එක ඔයාලට හොඳටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට උගන්වන්න. මොකද you must be I mean you must thoroughly learn this format. You should digest it. ඔයාලගේ ඇඟටම ඔයාලගේ ලේවලටම කවා ගන්න ඕනේ මේ ෆෝමැට් එක. මොකද මෙතනින් එහාට ඉතුරු ආන්සර්ස් ලියද්දි ඔයාට අමාරු නෑ. ඔයා මේ ෆෝමැට් එක හොඳටම දන්නවා. right. So far, if you have any question, can you ask now? I will go further, but before that, I want to know your doubts. Sir, I have only one question. So there in the topic, there is two aspects actually. The playing computer games and little time on physical sport. Here we are focusing only for the first part. It means the playing computer games. And we are not writing, and when we are not empathizing the physical sports, is it okay? So is it okay, or okay, we need to address the both points? Actually, here the main point is computer games. They are focusing computer games. Okay, they are telling okay, little time on physical sports. That is to justify or to highlight this idea. This is a supporting idea, right? Playing little time on physical sport, they are mentioning that one just to highlight the core idea, right? This is something like a supplementary information. This is not the focus. They are not focusing on this, but yes, at least one sentence you have to tell. I have in the introduction, I have told that one. I have told here, what is it? I have told here, children use their time more on digital games than in physical activities. If you want, you can give some examples of physical activities, but the focus is about positive and negative impacts of computer games. Okay. Understood. Yeah, actually, your question is correct. Okay, we will have such doubt, but here, you know, what we have to understand, we have to understand the core concept, because they are focusing, they want to know the especially positive and negative impacts of computer games, whereas little time on physical sport is a supplementary information, right? So we should not much focus on that, but at least one sentence. Okay, what you said is okay. You can at least tell one example, something. You can tell in our childhood we played these games. These are very good for our physical health. Actually, I have told that one somewhere, say for example, but not in a focused way. I have told it here and there. I wrote it somewhere. I will show you that one. I mentioned there, children are found to be more healthy or something like that, I told. Right, see here. Here what I said, whereas children who play physical sports are found to be healthier than those who play digital games. So this is where I cover that one, but I didn't give much attention to that because it is not the main focus. I hope you got it clear now. Yes, sir, I got the point. Sometimes I feel about we need to address in the paragraph 3 regarding the physical activities. We need to address the one advantage and one disadvantages in using the physical activity. So that's why actually I asked that questions. Now I got the point. Yeah. Your question is correct that you will get some doubt like that, but
Yeah, since you all have understood, I don't want to explain it again and again. Any other question? Okay. Right. Now I'm going to show you another example from same type. This is not something written by me. It is written by Liz. Okay, that British lady. This is also from same type. What is the type that I covered today is positive and negative development. That type, that is direct question type. Okay. Let us read this one. This is not something that I wrote, something I extracted from Liz website. Okay. Okay. What is this question? You will understand this is also somewhat similar to my answer, but not exactly similar. But you will find almost 80 plus point 80 plus percent similar to my format, right? Many people believe that social networking sites such as Facebook have had a huge negative impact on both individuals and society. To what extent do you agree? Many people believe that social networking sites such as Facebook have had a huge negative impact on both individual and society. මෙතන මේ social network sites වලින් නැත්නම් social media වලින් negative impact තියනවලු කාටද both individuals and society. එහෙනම් අපි ඒ කාරණා දෙක හරියට highlight කරගන්න ඕනේ. මෙතන individuals ට තියෙන negative impact මොනවාද? society එකට තියෙන negative impacts මොනවාද? Do you to what extent do you agree? Right. Sorry. මේක වෙන type එකක්. අර type එක නෙමෙයි. Right? පළවෙනි type එක positive and negative developments. දැන් මෙතන අහන්නේ opinion type එක මොකද්ද? To what extent do you agree? They have given a statement and they are asking whether you agree or not. Right? ඔයා agree or not මේක? මොකද statement එක ගාලා කියනවා social media වලින් negative impacts තියනවලු individuals ලටත් society එකට. ඔයා ඒකත් එක්ක කොතර දුරට එකගද? To what extent do you agree? Right? මේක බලන්න ඉස්සෙල්ලා මම කියන්නම් මේකේ list ගන්නෙත් අර මම කිව්වා වගේ මැද තැන. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේක ඇත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම මේක වැරදි එහෙම ගන්නෙ නැතුව එයා කියනවා මේකේ individuals ලට මේක හොඳයි. හැබැයි society එකට මේක නරකයි කියලා. ඒතකොට එයා දෙපැත්තම cover කරනවා. හොඳ පැත්තත් කියනවා නරක පැත්තත් කියනවා. individuals ලට හොඳයි කියනවා society එකට නරකයි කියනවා. අපි බලමු මේක ලියලා තියෙන විදිය. බලන්න අර මම කියපු විදිහට introduction එක ලියලා තියෙන මේ විදිහට කොහොමද ලියලා තියෙන්නේ social දැන් ඉස්සලාම මේකේ concept එක මොකද්ද? What is the concept here? Social networking sites. So we have to explain what social networking sites are, right? Yeah, social networking sites, for instance, Facebook are thought by some to have had a detrimental effect on individual people as well as society, right? මෙතන ඇත්තම පොඩි sentence එකක් විතරයි යා කියන්නේ social networking කියන්නේ මොකක්ද? මොකක්ද? social networking sites, for instance, Facebook. එච්චරයි. Right? ඒ තමයි concept එක මොකක්ද? මම එකයි කිව්වේ whenever you are defining concept it doesn't want to be a big it doesn't want to be a big sentence, right? Even a simple sentence is enough, right? මෙතන යා කියන්නේ social networking sites such as Facebook. මෙතන for instance Facebook, right? ඊට පස්සේ question එක paraphrase කරනවා. මොකද්ද paraphrase කරන්නේ? negative impact තිබ්බ කියන එක යා කියනවා මොකද්ද කියන්නේ many people believe කියන එක කොහොමද ලියන්නේ? are thought by some. ඒ කියන්නේ many people believe කියන එක. are thought by some සමහර හිතනවා many people believe are thought by some to have had a detrimental effect. Detrimental effect කියන්නේ හානිකර. ඒ කියන්නේ negative impact කියන එක, right? Detrimental effect on individual people. කවුද? individuals ලට individual කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ as well as society. society කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ, right? ඒ කියන්නේ මේකයි paraphrase කරනවා කියලා 100% paraphrase කරන්නේ නැහැ. කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ. කරන්නත් බෑ. හැම වචනයක්ම paraphrase වෙන්නේ නැහැ. හැම ප්‍රශ්නයක්ම ඒකට සමාන වචන ඔබලා දැම්මොත් අදහස හානිකර වෙනවා. මොකද whenever you are paraphrasing, you have to be careful not to harm the idea, right? So if you can't paraphrase some words, if you can't put synonyms,
don't put, take them as it is. ඔයාට පුළුවන් තරම් දුරට paraphrase කරන්න ගිහලා වෙන අදහසක් ආවොත් ඒක අවුල්. ඒක අවුල්. paraphrase නොකර ඉන්න කීට වැඩි හොඳයි. right? Right. හැබැයි paraphrase කරන්න පුළුවන් තරම් පුළුවන් to the great extent that you can. Right? And local communities. මෙයා අලුත් සංකල්පයක් මෙතන එක local communities කියලා. ඒක මෙතන තිබ්බේ නැහැ. අර society and local communities. Society කියන්නේ ලෝකෙම කියන එකනේ මෙතන society කියලා කියන්නේ. Local communities කියන්නේ අපේ රටේ නැත්නම් අපේ ගම. ඒ වගේ අදහස. Local communities. එහෙනම් මෙයා කියන්නේ Facebook වගේ individuals ලටත් සහ society එකට වගේම local communities වලට හානි කර වෙනවා. Right? question එක paraphrase කරා. However, while I believe that අද opinion එක කියලා මම කියන්නේ යා opinion එකට වෙනම paragraph එකක් ලියන්න නැතුව මේකෙම ලියලා දෙනවා. මොකද්ද ලියන්නේ? However, while I believe that such sites are mainly beneficial to individual. මම කියනවා මම හිතනවා මේක මේ mainly මේ sites individuals are benefited. Right? I agree that they have had a damaging effect. Then detrimental කිව්වා negative කිව්වා දැන් අලුත් වාචනයක් ගන්න damaging effect on local communities. Right. මෙයා දැන් කියන්නේ මොකද්ද? සම්පූර්ණ society එකට නෙමෙයි local community එකට මේක හොඳ නැහැ. Right? ඒ වගේම individuals ට මේක හොඳයි. වාසි තියෙනවා. Right? අර මං කියපු වාක්‍ය මෙයා ගෙනලා නැහැ මෙතනට. ඒකයි මං කියේ format එකේ 100ක් මං කියන එකම නැහැ කියලා. දැන් මං කියවනේ මෙතන තව වාක්‍යයක් ගේන්න කියලා this essay will discuss කියලා. ඒක මෙයා මෙතන ගෑලා නැහැ. Right. ඊළඟට opinion එක මොකද කරේ මෙයා combine කරා introduction එක. දැන් යනවා එක slide එකක් ගැන කතා කරන්න පළවෙනි paragraph එක body paragraph එක මොකක්ද එයා කතා කරන්නේ බලමු හොඳ පැත්ත ගැනද කතා කරන්නේ නරක පැත්ත ආය හොඳ පැත්ත ගැන එයා කතා කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා individuals ලට දැන් මෙයා ගත්තේ හොඳයි නරකයි කියලා නෙමෙයි ගත්තේ මෙයා ගත්තේ individuals ලට හොඳයි local community එක නරකයි කියලා ගත්තා right කොහොම හරි කමන දෙපැත්තම කතා කරනවා එක පැත්තක් ගත්තේ නැහැ right with regard to individuals as far as individuals are concerned කියන එක with regard to individuals the impact මේ මම කමාවක් කියනවා right individuals the impact මේ මොකද මේ IELTS essay ලියන අය කමා දාන ගොඩක් මම දැනගන්න කමා දාන්නේ වැරදි තැන් කමා දාන්න ඕන තැන් වලට කමා අවශ්‍ය නැති වලට කමා දාන්න කමා හැමතැනම දාන්න සමහර අය full stop එකකින් නවත්තන්න ඕනේ කමාවක් දාලා කියන්නේ වාක්‍ය ඔයා ලියන වාක්‍ය දෙකක් full stop එකකින් නවත්තලා අලුත් වාක්‍යයක් ලියන්න කමාද දාලා ලියනවා කමාද දාලා ලියනවා වාක්‍ය පහක් විතර එකට එහෙම වැරදි right එන්නේ කමා full stop use කරන්න ඉගෙන ගන්න right මම උගන්වනවා ක්ලාස් එකේ right ඉස්සරහට with regard to individuals the impact that online social media has had on each individual person has clear disadvantage එහෙනම් මේකේ පැහැදිලිවම disadvantages තියෙනවා individuals ලට advantage individuals ලට පැහැදිලිවම advantages තියෙනවා මොනවාද advantages කියලා යා කියන්නේ firstly comma මේ firstly කියන වචනේ adverb එක first කියලා ලියන්නත් පුළුවන් ly නැතුව first කියලා ලියන්න පුළුවන් first කියලා ලියුවත් ඒක adverb එකම තමයි right first comma කියලා ලියන්නත් පුළුවන් firstly කියලා ලියන්නත් පුළුවන් firstly comma people from different countries are brought together through such sites as Facebook whereas before the development of technology and social networking sites people rarely මේ බලන්න මේක complex sentence එකක් right people rarely had the chance to meet or communicate with anyone outside of their immediate circle of community. මේක ටිකක් දිග වාක්‍යයක් නමුත් මේක complex වාක්‍යයක් right whereas වලින් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා right ඉතින් මොකක්ද කියන්නේ මේකේ දැන් අපිට ලෝකෙ කොහේ හිටියත් ක්ෂණිකව සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙක් මේ social media හරහා ඉස්සර නම් එහෙම බෑ කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ ඉස්සර නම් මොකද අපේ යාළුවෙක් අපි කලුව මාරපන් right මාරපන් යව මතකනේ මාරපන් යවන්න මිනිස්සෙක් යවන්න ඕනේ ඉස්සර පණිඩකාරයෙක් යවන අස්සෙක් යතේ අස්සෙක් එක්ක යවනවා සෙබලෙක්ව පණිඩ යවන්න right දැන් එහෙම නෑ ෆෝන් එක ගත්තා කියන්න පුළුවන් නැත්නම් Facebook එකෙන් WhatsApp එකෙන් message එකක් දාන්න පුළුවන් right so it connects people instantly right
right. Secondly, දෙවනුව කියනවා නම් secondly, yeah, second point එක කියන secondly, Facebook also has social groups which offer individuals a chance to meet and participate in discussions with people who share common interests. එකම වගේ අදහස් දන්න කට්ටියට Facebook group වල, WhatsApp group වල අදහස් හොමාරු කරගන්න chances තියෙනවා දැන්, right? එතකොට මේ paragraph එකෙන්ම කතා කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? වාසි ගැන, individuals ලාට තියෙන වාසි ගැන. ඊළඟ paragraph එකෙන් එයා කතා කරනවා community එකට තියෙන අවාසි ගැන. ඒ කියන්නේ society එකට තියෙන අවාසි ගැන. On the other hand, අනිත් පැත්ත ගැන කියනවනම් the effect of Facebook and other social networking sites have had on societies and local communities can only be seen as negative. ඒ කියන්නේ individual හට වාසි, නමුත් මේ society එකට community එකට නම් අනිවාර්යෙන් මේක අවාසි. Rather than individual people, ඒ කියන්නේ individual people ලා වගේ නෙමේ rather than individual people taking part in the local community, ඒ කියන්නේ දැන් මිනිස්සු තනියම local community එකේ මේ කියන්නේ move වෙනවා වෙනුවට, ඒ කියන්නේ අපි සමාජයේ හැසිරෙනවා වෙනුවට මොකක්ද දැන් කරන්නේ? they are instead choosing to take more interest in people online, right? Facebook එකේ වාට like එකක් දාන, comment එකක් දාන, යාළුව පාරදී හම්බුනහම අහක බලයි, right? ඒක තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු community එකක් එක්ක move වෙනවා වෙනුවට දැන් කරන්නේ අපි we prefer to interact online. Sometimes even if we meet each and every person and your friends in face to face, you are not going to face them, right? You are not interested to face them, but still in your online platforms you are interacting like that. So what has happened now? You have lost values, you have lost real connectivity with the people, right? You have in real sense you have lost the community values, right? Consequently, as a result of that, consequently the people within local communities are no longer performing close or supportive relationships. අපි සහයෝගයේ මේ කනෙක්ට් සම්බන්ධතාවය දැන් ඇත්තටම නැති වෙලා ඇත්ත කතාව. නමුත් අපි අපේ යාළුවෝ 5000ක් ඉන්නවා Facebook එකේ 5000ක් ඉන්නවා. නමුත් අපිට උදව්වක් ගන්න ඕන වුණාම එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක්වත් නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් friend list එකේ 5000ක් ඉන්නවා. right? කවුද කියලා දන්නෙත් නැහැ. Furthermore, society as a whole, සමස්තයක් විදිහට ගත්තම society එක is becoming increasingly disjointed. දිනෙන් දින අපි ඈත් වෙනවා, disjointed and fragmented, කැලි වලට කැලෙනවා. As people spend more time online with people they have never met face to face. අපි මේ සම්බන්ධතාවය තියෙන කවදාවත් අපිට හම්බෙච්ච නැති අයත් එක්ක කවුද කියලා දන්නෙත් නැහැ. And who they are unlikely to ever meet in the future. ඒ වගේම කවදාවත් මේ අය හම්බෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම අයත් එක්ක තමයි සම්බන්ධකම් ඇති කරන් තියෙන්නේ මේ ලෝක වෙනද social networking වලින්. දැන් මේ ඔයා බැලුවොත් මේකේ අදාසුත් තියෙනවා, examples උත් තියෙනවා. for example කියලා කියන්නේ නැහැ. නමුත් examples මෙතන තියෙනවානේ. මේ මොකද්ද මේ groups ගැන කියනවා, WhatsApp group, Facebook group, ඒ වගේ ගැන examples, right? එහෙනම් second idea එක තමයි මේක හොඳ පැත්ත. sorry, on the other hand නරක පැත්ත. මේක නරක පැත්ත. right? community එකට වෙන හානිය. දැන් බලන්න මේ final conclusion එක ඒක හරියම strong. To conclude, මම ඉස්සරහට in summary කියලා. මෙතන to conclude same, right? although පාවිච්චි කරන මොකද්ද complex structure එක. Although social networking sites have brought individuals closer together. එහෙම කළාට individuals ලා ගොඩක් එයාලගේ සමීප කරාට මේක මගින් they have not had the same effect on the society on local communities. මේ Facebook වගේ ඒවා society එකට නම් එච්චර හොදක් කරලා නැහැ. right? individuals ලාට හොඳ වුණාට as a society as a whole it's not good. Local communities should do more. දැන් අපි පොඩි
මම කියවනේ මේ IELTS essay වල අවසන් කරද්දී මේ problem එකට පොඩි solution එකක් කියන්න කියලා. ආඹයා solution එකක් කියලා මොකක්ද කියන්නේ? Local communities should do more to try and involve local people in local activities. ඒ කියන්නේ අපි සමිති සමාගම් හදන්න, parties වලට යන්න, ඒ වගේ සම්බන්ධතා ඉස්සර තිබිච්ච වගේ සම්බන්ධතා ඇති කර ගන්න ඕන. මේ ප්‍රශ්න වලින් මිදෙන්න. Right? In order to promote the future community life. දැන් බලන්න මේ අන්තිම වාක්‍ය මේ essay එකෙන් ඔයාගෙන් අහපු දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි ඔයාගේ maturity එක පෙන්නනවා. මොකද්ද? මේ ප්‍රශ්න වලට මෙන්න මේ වගේ විසඳුමක් තියෙනවා කියලා. මේ අන්තිම වාක්‍යයෙන් කරන්නේ ඒක. right? ඒක නිසා ඒ අන්තිම වාක්‍ය හරි වැදගත්. ඔයාගේ maturity එක පෙන්වන්න සහ ඔයාට වැඩිපුර ලකුණු ගන්න. මේකෙන් ඔයා තේරුම් ගන්නවා මේ ලියපු කෙනාට මේ ලියපු essay එක ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. ඒකයි මෙයා මේ වගේ solution එකකුත් කියන්නේ. solution එක කොහෙවත් ඉල්ලලා නැහැ. right? Right. Do you have any questions? I mean, this is not exactly the format that I taught you, but it is almost 80% my format. Okay, but my format is a very straightforward format that you can use. But from next day, Thursday, sorry, other Thursday, අපි ආයේ හම්බ වෙන්නේ ලබන අඟහරුවාදා Tuesday අනිත් types ටික මම උගන්වනවා. right? Tuesday මම අනිත් types ටික උගන්වනවා. එතකොට මේ format එක පොඩ්ඩ adjust කරන්නේ කොහොමද මේ අනිත් types වලට කියලා පෙන්නන. හැබැයි මේක තමයි මූලික වශයෙන් මේක තමයි format එක. මේ format එක ඕනම type එක question එකට apply කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි common sense use කරලා මේක adjust කරගන්න ඕන තැන් තියෙනවා type එක වෙනස් වෙද්දී. ඒවා ටික මම අනිත් දවසේ කියලා දෙනවා. ඊළඟට class එකට අදින් කියන්නේ ලබන Tuesday ඉඳලා අලුතෙන් join වෙන්න අය ඉන්නවනම් එයාට කියන්නේ ක්ලාස් එකේ ෂෙඩියුල් එක මම group එකට දානවා. ඒ ෂෙඩියුල් එක තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඇත්තටම මේ ක්ලාස් එකේ ඉන්නවා දැනටමත් listening වලින් පටන් ගත්ත කට්ටියක් ඉන්නවා. writing වලින් පටන් ගන්න කට්ටිය තමයි අද join වෙන්නේ. ඒතොර ඒ කට්ටියට write දාපමාගේ ක්ලාස් එක මෙහෙම යන්නේ listening, writing, speaking, reading. එතකොට writing වලින් පටන් ගත්ත කට්ටියේ ෂෙඩියුල් එක කියන්නේ writing, speaking, reading, listening. right? එතකොට ඔයා මේ මැදදී join වෙලා කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක හැම section එකක්ම section wise තමයි යන්නේ. ඒක නිසා කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ හැම දෙයක්ම කව වෙන ඒ විතර නෙමෙයි ක්ලාස් එක ඉවරනට පස්සේ තවදුරටත් continue කරන්න ඕන නම් ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම අමතර charge කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඊළඟට ක්ලාස් එක දිගටම තව අවශ්‍ය නම් experience එක ගන්න, knowledge එක ගන්න ඉන්නත් පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. join මැදදී join වුණා not my classes වලට. right. එහෙමනම් මම කතා කරපු grammar lesson එකේ note එක ඒ වගේම මේකේ note එක දැන් මේ note එකේ මෙතනින් එහාට තියෙන ඒවා ඔයා බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. right? මෙතනින් එහාට තව sorry මේ note එක මෙතනින් එහාට දීලා නැහැ. right? ඒ වගේම මෙතන මේ දීලා තියෙන මෙතන දීලා තියෙනවා මොනවාද මේවා ටික බලා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැනට අදට උගන්වපු එක විතරක් බලා ගන්න. මම group එකට question එකක් දෙනවා. ඒ question එකට answers ලියලා මට එවන්න. මොකද මට I want to ensure that you have learned the format properly. That is all what I'm going to check. Maybe you may make mistakes in your grammar, vocabulary. All these are okay. Okay, but what I want to understand now, whether you have properly understood the format. That is all what I'm going to evaluate from your answer. So I'm going to give you one question. Please work on that. Write the essay and send to me. Okay, before the class, send it to me. I'm going to evaluate all these things. As I said you, the main purpose of that evaluation is to understand whether you have fully understood the format. Okay, so next day I'm going to discuss other types. Okay, there are some other types that we have to discuss. And also I'm going to teach you some vocabulary and some grammatical structures and common mistakes. There are several discussions that involves in this class with regard to IELTS essay writing. So those things in the future classes, future days, I'm going to take up. Right. If you have any question, now you can ask.
Any more questions? You already asked some questions. Right. If you don't have more questions, I'm going to wind up the session. Please answer to the question that I'm going to send you. Okay. Okay, then thank you very much. And we will meet again on next Tuesday, right? That is on 15th. So you have enough days to practice listening and also writing essay, right? Okay, then thank you very much. Okay, 1 minute. Thank you, sir. Please Thank you, share the sir. material. Yeah, definitely. I'll send you this. Send you the materials. Okay, thank you very much. Have a good night. We'll see you on Tuesday. Thank you, sir. Thank you. Bye bye.